yow laa ñëwal maama yow mii laa ñëwal ka sama jaabi li nga ma def laa ñëw wax si pour àddina yëpp digga ko Facebook tey hey asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant di leen ziar ay waay Ibrahima Niass ne ma bàyyi ziar di leen nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant fu waay mën a ne nag maa ngi lay nuyu waaw today ndeysaan anglais dafa sew but we're gonna try we're gonna blend it it's gonna be a mix thing a little bit in English and a little bit in Wolof because I want to send a message across to Tatelicious, whatever his or her name is, Christopher or whatever his or her name is. I want to send a message to him because I was still I don't know what to see him as, if it's a him or she. I just don't know, but it's crazy. Anyways, a lot's been going on, and it's surrounding her and this a guy called Sulayman, a Gambian guy, and you know it's crazy. I got to know about it like 3 days ago. Hey Sux nakam silone ka nuyu naa la seet naa la bu baax a baax dinaa la send message waaye after ñu waxtaan nama naa la Bangura. A lot's been going on surrounding this Tatelicious or whatever Ninkode Oye and this Gambian guy called Sulayman. Honestly, I didn't even know about this until like 3 days ago. 3 days ago. Yeah. Exactly. It's Sulayman. Inshallah. No, Kimonyu. Yep, why? Hello, Feral Jabi Nangadef. Nuyu naa la Florence, hi, how are you? I hope you're okay. Nubian Queen, I hope you're okay. Chat, She-Man, yeah, that's the best way to say it, She-Man. Chat, dugal, digis kan number bitedo. As a matter of fact, I think I can put the number there. Let me put the number there so that I'm number. Where's my phone? I can't even find my phone. This is crazy. All right, let me get this. Thank you, Aja Fati. Thank you very much. Thank you. Yamada Hamangsaga now. Anyway, so I don't know if Tatelicious or whatever Lumde Oye Bopan will get this message. I hope you get this message, and I know you're gonna get this message because I have noticed that when someone tags you on something, you always come back and do a video. So to me, that means you are getting the message that Gambians are sending to you. I'm not here to insult you or place any stigma on you. It's none of my business, but we have to tell you the home truth. We have to tell you the home truth. And I think today is the day. So baala leen ma rek su fekkee mun ngeen ma bindal number bi man number bi nu ma ko musa tee 0022023568084 0022023568084 00220 mama amal ma njëriñ 0022023568084 musuma kram lifin number Dumade kram number. Oh, what's that? What am I getting? Oh, we already have a caller. But caller, yes, I'll deny Pixar call me. Allow me to just, say a little bit and then I'll give you a call if you can see me. All right. Yeah. I don't know what to make of you. I don't know how to address you. If I should say, Miss, Madam, Ma, Mr. But definitely I'm not going to give you a queen because queens don't behave like the way you behave. My dear, we're all queens in our own rights. But queens don't behave like you do. A queen always have a slave. But slaves don't even behave like the way you do. I'm not talking about now, but those days. If you feel you are a queen. We have seen queens. Queens are civilized.
Queens don't do your thing. Jërëjëf yéen muy bina number bi waay kontaan naa trop jërëjëf. You know, Queens don't do your thing. They don't do it the way you do it. And let me tell you this much, yeah? You claim to be a celebrity. You claim to be someone who have so much followers. Let me tell you something. There are a lot of Gambians who have many followers and they are celebrities. And I'll tell you this much. They use their status to do something better with their lives. They use it in a very positive way. They don't use it the way you're using it right now. I'm sorry to say this. They don't. Let me tell you something. There is nothing wrong with being a trans. For all I care, that's unto you, not me. There's nothing wrong with it. But you know what is wrong with it? When you are a trans and you don't advocate for it the right way, but you use it to actually abuse people, it is so wrong. All right, let me answer to this. Hello, caller. Hello, hi. Mangi fine. Kokan la? Mala sa brother. All right, lebal tour bi su fekkee bëgguloo ko wax. Oh, so waxee tour bi tan dinañu ne. Thank jërëjëf. Okay. Mala Njai, all right. Hi Njai, nuyu naa la. Waaw, fay naa la Ramadan. Okay, yaa ngi live. Do you want to contribute towards this program? Yeah. Thank you. Loolu laa bëgg. All right, go ahead. Yeah, nakala ko either Queen or I don't even know what name I can give to her or him. And can I say this before you go ahead, yeah? Let us all do this in a civilized manner. Let's not do it in Queens or Kings or whatever his way. Let us do it our way. Let us teach him civilization. Let us teach him, because I'm not going to pronounce him as a she or her. Nenko jai civilization. We're not going to come here shouting, insulting, singing, you know, and all that. No, we're going to talk to you in a language that you have to understand. Not you will understand, but you have to understand. And people that surround you will understand that kind of language. Because if I sit here or any of my callers sit here insulting you, we are not putting any point across. So please, King, Queen, or whatever you call yourself, listen, and the Gambians will show you how civilized they are. Okay, Njai, wahal. Very good. Like, I hope, like, he or she will get this message very clear. I called him like 2 days ago, and we spoke a length. Mark, mom, you chat for a length. You know, we all live in this Esvare here. We all know. I know you live in Stockholm with him. I know. Okay. Yeah. But in fact, he's not living in Stockholm here. He's living in Sama like somehow Sinod la neka mugidika Sinod bi. Wag na mo we chat for a length. But guess what? Sulayman dafa am problem. Sulayman is in a sheet. Then go deport back to Africa. So dafa go demale Sulayman. It's only one thing pour demale Sulayman moneka wa pour joxe dem sambu wa defal sambu. It's only thing. So pour joxe kayit Sulayman mo togo Stockholm or mo togo anywhere in Sweden. So there's an agreement between mom and Sulayman. I have everything proof. Dafa am agreement ak mom and Sulayman. Mo Sulayman man people know me. I'm all over the world. People knows me. Excuse me, Njai. He's not all over the wall. Come on, he's not all over the wall. No, be careful. Don't know why. Listen. People knows him. Let me tell you something. In Sweden. Wow, I'm got limo konna. Mema tutrek manyuwala. Limo konna. When you people think that he's all over the wall, he is not. He is in some part of the wall. When you wanna say that someone is all over the wall, I am gonna think of Beyonce, Jay-Z. Those people, they're all over the wall. You don't want to mention not that level. So Bulen Kom made that burst Meline. He's all over the wall. Oh, I am very famous. Oh, everybody knows me. People know you, but people know other people. And who are the people that know you? Man, when you say people know you, they have to be relevant people that know you. But people like, you know, those people that will support you in what you do, not being a trans. No, I'm not against that. Not being a trans, but people that support you for the craziness that you portray yourself to be on Facebook, that I do not agree with. Njai Jekalil, sorry.
Okay, thank you. Man, the one thing like ma condemn for more like okay, don't go like against about Gambians. You feel like to do anything you want to do with Sulayman. That's between you and Sulayman. But Gambian also we have our own things to do with you. But don't go Gambians to like you want tribe. This only Sulayman. Sulayman is a dot in Gambia. It was a one party in Gambia. So nonetheless, kila am agreement ak Sulayman. Agreement okay man dama say ak yow ma jola permanent student fee. Katel, can you remove this is the first time since I've been doing live for someone to insult on my life. Katel mangla ñaan, you're my brother, you know I love you boy. Can you remove that? Génnal ñu boobu rek saaga bi génne ko dégg nga Katel. Baalal ma rek yow suma waay nga. Waa Jekalil Njaay, sorry for the interruption. Thank you. So kii dafa am agreement ak Sulayman. Agreement more okay man bull dega ñoo neka but it's going to be everywhere on social media. So Sulayman said yes. So then they so they start the process. But Sulayman, there's people on the burden. Muslim, hey, Sulayman, after mo am two mind. So mo def na okay sa def ma rep sa ki reput ko. Ki reput ko dara. So Sulayman is about to go back home. They go yobu Sulayman back to Gambia. Njai. But right now, Sulayman is trying to stay in Stockholm, in Sweden rather. Okay, understand now. Nga balal ma everybody with your opinion. Li mota yobu mako si Fatoumata Koka feline Elite Media ma indi ko fi nga xamne na mëna challenge nit ñi. Jërëjëf Katel you understand nga. So waay nga boy. Wow. So lolu mota ma indi ko fi. So suma ko indee fii dinaa mën a challenge nit ñi mun maa challenge you know what I'm saying léegi yow man I'm not interested for someone to come and defend queen or king by saying ne réebut Sulayman. I am not even gonna talk about this rape issue because man nekk duguma si loolu. What I'm saying is what is going on right now ci loolu la ñoo nekk di wax ay ñëw fii naan réebut Sulayman defut lii Sulayman man dama fa ne we as Gambians yow xool nga kooku lifinam bi xool nga kooku life am bi guys wow Zimbabweans whether they like him or not they were there supporting him for him to have us come live as Gambians and then Gambians come and defend him saying he did not rape Sulayman or loolu dama la ñaan ngir yàlla I don't think this is the time for that nekk ñun man tooguma fi sax indi rape Sulayman because xam naa ne réebut Sulayman I know that so man damaa ñëw wax ci yu bon yim def not ci ay réeb na Sulayman wala réebut Sulayman I'm sorry loolu suñ koy continuer nii di bëgg a ñëw defend moom queen lii du dem njaay yoo xam nga loolu xam nga ma bu baax man duma dugg ci yooyu. Well I see your point tamit nag. Waaw. But soo ko xoolee man seet naa live am yëpp ak video yëpp sorti yëpp. Seet naa yëpp ak comments yëpp and I follow the comments step by step comments yëpp I follow. But at the end of the day man I just take it let him go man sister. Let who go? Wow. ñu let lan go? ñu let kan go? Wow. Jama boy bi rek. Let him move on with life am rek. Kan man affaire ci jaxase nga ma si bu baax a baax. Anyway, thank you for calling. Understand that tuma. Thank you for calling. Xaaral ma jël maa ngi am ñeneen ñu call. Jërëjëf Njaay. Okay. All right, let's put this straight, I this live it's not call a balal ma 1 minute I denga jël naa la ba pare give me 1 minute this live is not about rape nako wala rebu ko I did not even put there ne rape nako I'm not into that na rape nako na rebuñ ko this is not about rape nako what I'm trying to say here is ne this is nonsense this is Facebook of course Facebook mom comme Marcella kum neex ñëw you do whatever you want to do on Facebook. But to be honest with you, this is not on. We cannot be on Facebook and having two grown adults having sex on Facebook and then we are coming here to defend who was raped or who was not raped. I'm not into the rape. Hello, my brother. How are you? And where are you calling from? I'm getting you. Yeah, where are you calling from? I'm calling from Germany. Germany, yes. Go on, you're live. Yeah. Comme lu nga wax noonu dëgg la xam nga comme koto boobu noonu lu mu nekk rek wax yow lu nga wax noonu dëgg la xam nga Sulayman kenn waru ko blame understand nga dinaa ko blame si kanam sax dinaa ko blame am na fu ma ko blame
waaye right now gis nga waaw wax nga dëgga yow maa ngi laa jël parce que ma xëy na jigéen bi dafa fekk Sulayman ne ko ne man jigéen la understand nga man jigéen la after comme man lu suma xalaat laa nekk di wax xëy na Sulayman dema moom nii comme nga mu dema moom after dara xew seen diggante rek mu ñëw clean ne Sulayman man transgender la anga comme Serigne Chapachuli anga kooku dafa invite Sulayman ne affaire bi naka la Sulayman tam buga uuf boppam ni understand nga wax ne def ma réeb ay yooyu noonu jigéen bi ñëw expose ko nekku ne réeb ay yokku ne comme Gambia nii comme lu ma nekka di wax rek understand lii nekka na mistake both sides yi yëpp am na ñu bëri sax ñu ne ma jigéen bi góor bi lii affaire am la def di expose góor yi mus na koo def Nigerian mus na koo def yeneen xeet yi understand lii moom def na Sulayman def na mistake fële kii nu mu tudd Zimbabwean bi tam def na lu bon moom du dee bugga xoolal yow yaa ngi nekkaa nit si kaw lal bi ngay vidéo kooku noonu you like me you this xam nga kii sax wérut Zimbabwean boobu noonu moo la gën a wér xam na lu moo def pour wax la dëgga bro she's not mentally ill she is stable if she was not stable they won't this is Sweden Njai that call no Sweden Njai Sweden la dëkka Sweden la dëkka if you are mentally if you're unstable they will not even allow you to live with a dog because they will feel like you can kill the dog one day and if you are mental xam nga lii mooy suñ problème ñun we always give people ne they are mental and they use it and if we as Gambians ñu taxaw fii di push ne this person is mentally ill that will support his case his or her case te loolu noonu mooy tax mu am doole si suñ kaw because the case will be nil he or she that person will be seen as ne is a mental issue so right now nañ leen génnee mental issue bi si lii kii problème am mooy lu ma dee wax dafa just try to be more famous on the expense of waaw loolu la dee mu ne am celebrity am do this est-ce que Sulayman yow lu nga xalaat ni Sulayman dina am case ci kaw jigéen bi ci transgender bi parce que ci vidéo bi mu ne man HIV Sulayman mënoon na moo am case bro xam nga fan la Sulayman mënoon na amoon case you know man 3 days ago laa ko yëg ma dem ma seetaan yëpp bu baax ma understand ko Sulayman force bu ma bëggoon a génn si bi ma njëkk vidéo ma njëkk a seet fekk gisuma bu sexe bi dama bëggoon a ñëw pour support Sulayman pour jox ko solidarité but duma ko jox benn solidarité right now Sulayman mënoon na moo lifin kii nii because first video bu ma déglu maa ngi ko dégg mu ne ko stop the live your live I don't like this mu dóor téléphone kii bi foofu my heart melt I said this boy was used my heart melt yaa ngi understand ndeke man xamoon ne there was a video of a sex one before loolu noonu léegi amoon na man xawma loolu waaye bu ma seetaanee loolu ma seetaan the video after that one laa gis ne Sulayman nangu na jigéen bi dem jëliwaat ko from wherever he is so now for me the way I see it now Sulayman is in it together ak moom am na foo xam ne sax beneen vidéo sax jigéen bi mu ngi wax ni Sulayman ni fuck the haters Sulayman tam mu ngi wax ni fuck the haters understand nga am na vidéo yoo xam ne ñu ngi toog ñoom ñaar understand mu ngi wax Sulayman ni est-ce que yow sa famille dañ may like ay yooyu noonu man mu ngi wax Sulayman ni man xam nga man dama musa am doom ak benn jigéen ni after ma ñëw use ma kii dafa use comme dañ use ante rek comme lu nga nekk di wax sista lii moom Sulayman amul fii benn case bu demee police nul la parce que ma jigéen bi bu wonee vidéo yi dama ko laajte dama ko def di dafa ko def lu muy am boobu lii moom def na de jërëjëf waaw thank you doomi réew mi nga tudda wala réewi doom bi musuma cross ak yow paat waaye dama respect sa liggéey gis la ngay liggéey ci Facebook ma gis ngay cee wax musuma la commental su ma ko defee tam mënuma koo remember musuma la laygale normally su ma dee def vidéo du ma dee tontu because man bokk naa si ñoo xam ne I don't tontu waaye doomi réew bi with all due respect soo dee def sa live nit yi dañ dee ñëw ñu bokk ci sa live or ñu criticize la te suñ la criticize du nekk ne dañ laa order lan nga war a def look nobody dictates what I do I don't mind people to come and criticize me but you cannot tell me ne I cannot sit here and criticize the boy ba pare vidéo bi mu ngee doog a door
yow da nga xam da dañ ko criticize na criticize suñ ko ñun fii dëgg moom la dëgg lañ fi toogee. I am gonna sit here wax my take on it. It is not your take. If you have your take on it to do solidarity wala nga support ko o nga bëgg a wax li nga bëgg a wax ci moom, you have a platform just like I do. So I will respect it. If nga jël sa wax bi nga yóbbu ko sa platform bi tey duma ko may kenn man Fatoumatta Coker miin naa nit ñi ñëw def leen neex ci suma platform duma dee wax waaye tey duma ko may kenn parce que lii daf ma ñor te xaaruma ci kenn loolu dama ko decide at bii ne xaaratuma ku ma wax ne wàcceel vidéo xaaratu ku ma wax ne lii ak lii ak lii so comme que da nga am sa platform please take it there. I don't mind. You people can criticize me. You people can say whatever you want. But one thing loo xam ne fiyaawut pour ngeen def ko nit ki mooy nit ki warloo ko ni ko warloo toog foofu def lii. You can tell me ne sis bul wax lii bul wax lële but don't tell me if I should sit here and talk about this issue. It is my timeline, not yours. So I'm advising you. You have a platform. People follow you. Take your stuff there. Nowadays, I don't have no mercy for people that don't respect me. When you come and act like this, I'm going to unfriend you. But I will not block you. I'm going to do my block. I would want you to see my progress. Because Pullman, I'm progressing. So with no disrespect now. I know your type, so paradigm for life. Welcome to my life. I will not even listen to it. Taylor was a tour for the first time, and I will never say it again. So thank you. You move on. Then move on. All right. You move on. All right. Let me go back to Tatelicious. Tatelicious, let me tell you this much, yeah? I know people that are transgender. We all know people that are transgender, Tatelicious. Look, the recent one. Hello, bro, balal ma mema tuti. The recent one, no, comme su fekkee du pour man doomi réew bi maa ngi jégalu kon man noonu laa mel réew ma ko nga baal ma axabon waaye li nga bind rek laa la tontu dégg nga sorry about that. Xam nañ fi Janet Mock. If anybody knows the writer Janet Mock, ki nga xam ne is a TV presenter, transgender la. But these people, you don't see them coming on Facebook having sex or doing some silly stuff or doing like not advocating for people to accept trans people. You don't see them doing that. You don't see them insulting people. So Tatelicious, today we will show you Gambia is small. You said we're only 2 million, but Gambians are going to call here and they are going to give you their piece of their minds. Ñëwal bro, nanga def? Man. Wow, at a contributor. Yeah, I'm calling in Italy here. Thank you. Yeah, what you are saying is right, you know. There are many Gambians, you know, here in Italy, you know. People are trying to back this Sulayman, you know. There's no all see the videos. Why you living? Don't see the videos. So whoever is challenging you on your platform, can you reduce the volume of your thingy there, please? Yeah. Wow, okay. Can you hear me now? Yeah, we can hear you now. Thank you. Okay. Can you hear me? Yes, we can hear you now. Thank you. I have many this kind of people. You know, they are festive, they do it. Yeah, so, you know, this, you know what? No. Bro, you are breaking. Can you? Dinga muna move. Send network be. The family linga alu. I'm solo la. Why? Yange break, please, huh? Okay. Sorry. Caller bobu muge break. So hamna ne benen caller dina ñew. Yes. Yes. Tatelicious. Going back to you. Let me tell you this much. To be honest with you. No, our game, are you cool? Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam, Fatou. Yes, brother. Nanga def? Jawa rek. Aha, wow, welcome. Aha, kay maa ngi fine. Acha waxal. That's very good. I'm calling from Abu Dhabi. I'm a Gambian too. Yes, hi. Yes, you know, in these things, you know, Mandama Fogne, you know, we have to blame, you know, this Sulayman because, you know, Negu Hale, so like Hale Lasa, you know,
can mo like he's a small kid, but like in this case you don't have to blame the that other transgender lady for that. But Sulayman know that he is from a religious background. He's from a religious background. Te mom xamna li du suñ jiko as Gambians. If you do this and then come again and say to the people, as a mature boy like, and tell the people, okay, kid of my rape or kid of my deafness, I have, myself, I have been following the videos. So, key, mom, hamane lola buga si mom. So, mom, hamane, these videos, mungo jel, put, Ibrahim, dara so said, digande, mu expose ko the world, promorus. And now, this same lady will come to the media and start saying, my Gambian people, that just because of one individual. This is my point. Putting shame on the Gambians, and whom you are a Gambian, and Gambia is is a country of religion. People know that you should not do this, but instead, because of Ibrahima, now the Gambian name is going viral like that. It's not acceptable at all. Man, like I'm not in solidarity with him. What he does is wrong. Lumu def dafa bon te lolu war ko def because more tax li yeb mu ñew ci mom. Yeah, it needs, in whatever you do, you have to know what you are doing so that, tomorrow if something comes out of it, you are not going to have shame. I'm got to Yeah, that's the fact. Mom hamna ne. Ibrahim sa hamna ne si bopam ne, mom lu mu def, it was wrong. So, people should not blame this, Zimbabwean lady. The only, thing, she's doing is nonsense. Mom Monica de put it, just attract attention of people and Gambians. Gambians should not, mind this lady because this lady is silly. She's, she don't know what she's doing or what she's saying to Gambian people. So man can, saying solidarity with Sulayman or whatever. Sulayman does this thing for himself. Nobody have put this thing on him. Okay, thank you very much. He put the same on himself. You're welcome. Thank you very much. We really appreciate your comment. Ma delluwaat rek dama leen a ñaan rek xam nga ñun dañ dee am fii very nice conversation dañ dee mën a ñëw fii toog waxtaan so dama leen ko ñaan rek man wax naa li ma doomi réew bi ba pare moom tontu na ma ñun move on nañ man maa doomi réew mi so soo leen nekkee foofu ngeen bëgg a koo xas wala bu ngeen bëgg a koo saaga moom tam mu saaga leen it is not fair too so bàyyi leen lii rek ñu bàyyi mu jaala jeexal nañ si so let's move on. Assalamualaikum brother. Assalamualaikum brother. Mun nga wàññi sa device bi foofu su ko defee doo am delay. Okay, can you hear me now? Yes, I can hear you. How are you? Xam naa ne doo wax sa tur yow. Suma xuloo waale bi. Farma dede dorong. Igomu. Ngoye dede dorong. Okay, mbalale. Anyway, nte yalo nte bika diam lai no to bagi bara I just have a little bit advice left turning support left minjila Sulayman na yin kesto. And the reason of doing that all on yintiko tolbe ngalo no ko adama di ka mistake le e ko kuke manyana kaminke. So nim fen keta mobulu wala ya kel wala ya kammala modul ya mira wala nyama nyantala no ko Europe si nyaare be momo la Europe dol si da situation wala mi ya lonko amanke islam sioti kayto sural so ninyin hapunta Sulayman na be nyin kono we di Gambia sintala mira Gambia no ninga nyola koroje nga tara lori nga kunto bakele ka expose ninyi Sulayman exposed into this extent I think as Gambian brothers adama dingolon tolbe nyanta support la nga sutura woka after anala mole duwo ko kono mi ya lonko inasa diam or nin ko be caring nyimbe fati la ba fon expose la si want akakumum be fi all nonsense Sulayman sambala muro mbaki the people are scared fatalong alat atebe mina ala fon man la fi wor it's all bullshit I don't believe her anyway she can't do nothing amanke fenti she cannot do anything but the Gambian we the Gambians anything in social media na apunta nyong adama dingol la nyon Gambian wala we definitely can do what at that time to expose that person kala family discuss we have to support him in a way ngatonya fa baraka support fana wonyanta taralje not katarata Sulayman is from my family control be wada family member Gambian people be Europe jana mini alon ko ila mulmu imam le dibat imam family be ye ge asalo mol le dundi nyim bankol ka je ko be papers
they got their papers. And when you musola diamo mabe follow, there was a stage me ala kafoko. Sulayman was coming from prison or from police or whatever. Yes. If somebody is from that situation or kono, me want me happen sala. Sentano ka happen mobile, kuko ka no mobile because mol be la life la balu nyini kan. Do mbeta aflo ko balu nyale seneatal. The balu nyale me ko be seneatal. So definitely intela mirano mintolinde Gambianol alinga nyo support in the bank. Akolaya ta diata nkaka nyo weru nkaka tanu nyo no mo bak nyo abedam wo bo be needing help lenna. Amantara need fenna pour donc ton kama ko abe sula wala dina ka expose ka lo ka hasing ngasing ala family bajira dula beto Gambianol misil medingol mun dum comme wala dum adama dingol alinga wo talanno. I'm just appealing to people. Nga wul bondi no banka nyo supporting no. Ala kumandu nga supporting ba kar nyama tonya be falaye. Bare nga supporting kana tintolla fanka nyin expose na media to ba ke dina na Facebook on na ko to ba sale. We the Gambians are sharing them. Zimbabweans are not sharing it. Thank you. Thank you very much for that point. Gambians are sharing it. Anything about Gambian on the car share with people and they like be expose la. But Zimbabweans are not exposing it. Nathan Gambian told me famous in by exposed the water Roman Trakeka. Why are we doing that for our own brothers? Abarka. That's the only thing I can say, Father. Thank you, man. Thank you. Abarka. Abarka. Ngalong Jumalim. Abarka yamoy. Adit. Abarka. Legi nak dama fay telephone bi nga xamne kenn du call. Su ko defé, oh my god, I've got like look at oh my god. Assalamu alaikum caller. Hello. Walaikum salam. Well, let's make it short. Rek nga balal ma rek. Let's make it short because we have about 118 people that are on, on hold. So kuneka buka okay, no problem. Right. Thank you. I'll just make it short, inshallah. Yeah, thanks for calling. The issue here, I'm not going to talk about Sulayman. I'm going to concentrate on the lady or the man. I don't know. I don't know how to call it. Okay, but then. That lady is trying to bring nationalism between two countries. If you can observe, the Zimbabweans are standing for her. They are making solidarity with her, which is very, 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 very wrong. It can go, issues like this can go far beyond what she is thinking. So I think she need to stop now. What you are doing is very, very important, and I support it very well. Thank you. Yeah, I'm in for this. This is what we should do as Gambians. Gambia is true. Gambia is very small, but then, I mean, we are very popular on Facebook. Exactly. We cannot have people come here and think that, all right, there are only 2 million people. So we have, they have dealt with like 20 million people or whatever million people. So they can just come and disrespect Gambia all the time. My point here is people are making a mistake thinking that I'm saying that this woman is disrespecting Gambia. It's Sulayman that is disrespecting Gambians. Sulayman, no. I don't really think Sulayman is really disrespecting Gambia. This woman is disrespecting us too, because the woman is the one disrespecting Gambians. Yeah, Sulayman did did something which we all know that is wrong. We all know it's wrong. Nobody is standing with Sulayman and making it right. No, so everybody knows that we are trying to help Sulayman, but then she is going far. Extending these things to nationalism, and she's going beyond what I think she needs to stop. Yeah, because at the end of the day, she came, and when I look at her videos, it says Gambia. It doesn't say Sulayman. So exactly. If you are addressing whatever video she's making, she'll call Gambia plain. Yeah. So this is what we need to tell her to stop, and we have to be together as Gambians and stop this. To tell you the truth, I'm not going to tell someone like her or him to stop, because new men, they already make up their mind. When they want to do something, they are going to continue doing it. They will never stop. So we're trying to show her, you whatever Sulayman did to you, you could have come and dealt with it in a different way. But the way I see it, coming here, this exposing the boy, it's out of order. Yes, I know we want to support Sulayman, and we are going to support Sulayman
fully, but it's not going to stop us from telling Sulayman where he went wrong, because this issue came on social media, so we are going to address it on social media. On social media, exactly. And it's not all Gambians that are like that. Yeah. It's not all Gambians that are like that. So that's what I want Tatelicious to know. You only got one person from Gambia. So if you have an issue with Sulayman, deal with Sulayman. You don't want to help Sulayman. You keep saying, where were you Gambians? Sulayman was homeless. I took in Sulayman. If you really did that, her issues is going too far. She's even looking for fame, and everybody knows this. She's having followers, but then that doesn't mean that she don't need another followers. She's looking for fame, so everybody should have to know. I saw people writing that she already got followers. Yes, she did, but then it doesn't mean that she don't need followers. She is doing this for followings. My brother, go to Instagram. You will see young kids on the block, who have young kids on Instagram who have 1 million followers, 5 million followers. So what is 100 followers? Do you know how many Gambians have 100,000? Thank you so much. Thank you very much, my brother. I'm in for this. I'm supporting this. Thank you very much, my brother. Much. All right. Well, man de li ma bëgg wax tay kenn duma ko bayal ma ko. Li opana, li musuñ ko am. Well, anyway, let me just so len bëgge call, send len me a message and then because duma mëna xam because jaxaso na duma xam ñan ñoo call ak ñoo call. So send me a message and I'll call. I'll call you back. You can hear music. Okay. Oh, my music there. Music bi de jahal na ma. All right, let's try again. You can hear music. Binta, can you still hear music? All right. Going back, Tatelicious, like I said, we have a lot of people. We know a lot of people that are transgender, but they're not behaving the way that you are behaving, my dear. Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Alaikum salam. Famata maa call from London. Yes, nuyu nañ la. Wow, sa programme bi interesting na trop. Xam nga la lay mën a laaka sax mën naa laaka English mën naa laaka all of our sources am sa viewers pour moom sax because both of them they both on social media, both Sulayman and the other man. Both choose rek. Well, I must have got English because this is for her. Okay, this is for her. I'm going to speak English tuuti, just a little bit of law background and tuuti rek ma yokal ko tuuti pour mu xam because he do follow internet, that man himself from Zimbabwe. Yeah, people are saying he's mentally ill and stuff like that. He is fully okay. My own opinion is he's a transgender. So he just feel lonely. He do want to use these young boys whom they are frustrated in Europe or something like that. He do want to use them to get fame. And people using the word that he is famous, that he is not famous. 900, 500 viewers, you call that famous? Just don't know how some Gambians can sometimes use this kind of words on people. But sometimes I think Sulayman also need prayers. Yes. Sulayman definitely need prayers. But Sulayman should know one thing. People are saying Sulayman is from a family, a religious family. This has nothing to do with religious. This is Sulayman. Let's just address Sulayman. It's on Sulayman. Yes, it's on Sulayman. Yeah. Yes. Let's just address Sulayman directly. Okay, for me, my take on Sulayman is from a country whereby it's well respected in terms of culture, it's well respected in terms of tradition. So leaving your country, coming to Europe, no matter what it takes, there are people here who are more frustrated than Sulayman. But this doesn't warrant them to do such things on the internet. And I don't know, the man himself from Zimbabwe, he's a coward. Sorry for my language. Sulayman can even sue him to court. He was saying that Sulayman cannot sue him on something like that. He was on the bed, he was videoing Sulayman. Sulayman is just trying to use his hand to off the video. Yes, because even in the car. You are just trying. Yes, that's the part I just want to say. But I don't want to put Sulayman these things on his head. Because Sulayman right now, Sulayman needs prayers, Sulayman needs to calm down and move on. So it's like that. It has happened and the fault is him. So if we have to speak, I don't know the other man down there. I don't want to call his name or something like that. But Sulayman just need prayers, and Sulayman need to move on and ask for prayer from his parents and stuff like that. Move on as life. Like, let it not warrant you
in life or in Europe to put yourself in something that your religious doesn't like it, your culture doesn't like it, or your tradition doesn't support it. Don't put yourself in a mess. Thank you. Especially young people in abroad. For her, Sulayman can even sue her to court. Sulayman can even sue him or her to court for exposing her privacy without his consent. Sulayman was just trying to off the phone, telling him, "What are you doing?" But he do try to use people just to get viewers. Trying to use men, show them online, so that viewers can be watching him what he is doing. But I just want to ask you a question. Are you in Sweden, isn't it? Yes. Okay. Yeah. How is the system in Sweden? Can one go to the police station like to reject someone from deportation to work on your papers? I thought that like you have the office, like the Home Office here in the UK, whereby all the documentation process have to go through. Oh yes, it's the same. You see, let me. So why then the first call? When I got in the first call, I was saying, they went to the police station to stop his deportation. Something. The police cannot do anything on this. Look, somebody even wrote something that I wrote down that I was going to talk about. I think, and it is this guy called Lie something. He made a very valid point. They are in this together. I think they cooked this up. Sulayman and this guy cooked it up so that. Because I'm not sure. Don't quote me. I repeat 3 times. I'm not sure if Sulayman's asylum was based on being gay. I'm not sure. If that was the case and this happened, I want to believe that, just like that Lie wrote, that they're in this together. They did this stunt so that it is out there and people, Gambians, will react and show rejection to Sulayman for being gay. So that his case will be strong. Like, all right, you see, my people cannot accept me for being gay. All right, Sulayman, if that was a deal, if this is what you're doing, because the woman has exposed you now, so it is no longer a deal. I feel sorry for you. Where you went wrong. It's no longer a deal now. It's no longer a deal. Where you went wrong now. Where you went wrong now is by having sex with the woman, live and direct. You could have. And also you giving your consent that you love him. And he was saying words, and he also repeating them also, and he accepted it. So, I'm gonna leave the jahaso, my brother. It is crazy. Dafa jahaso kay. Well, lumay wax moy Sulayman. Amna mo ngay deglu or Gambians there in Sweden, friends of me, they're all following this media and stuff. Sulayman, let him stop talking to anybody. Mu julli mu ñaan Yalla, mu delu ci wajiram yi su luñ ko taxawalon na delu ci lolu. Ñun dëkk buñ joggé dëkki adala ci fan. waaye dama understand bitim yi dañ fi ñëw fii pour uti rek nu mu yaaga dañoo mus a dellu ñun dem ñu dellu dem toog ak seen waajur yi waaye ñaaka ba mu la dugal si loo xam ne ñoom sax tubaab yi seen doom yi fii sax balaa ñoo dugal si lii dañoo dem ba mag ñu xool lu leen neex ak lu leen neexut ñu dugal ci waaye nit ki ñaaka ba mu la jaral nga dem dugal sa bopp fu ko warut léegi moom mu ngi nii fu mu nekk nii moom lii mu ngi si moom waaye fu mu nekk nii rek man lu ma foog rek Sulayman dafa soxla ñaan képp ku nekkaan si Facebook bi ñaanal ko xam ne dafa faulty ñu ni xam nañ Gambian su faulty dafa try pour jéem a toon wax bi pour jéem a isi wax bi tout another rek Gambian du dee mos a accept digam dem straight to the point man maa def lii jërëjëf waaw na bàyyi wax bi rek ma xam ne moo mistake rek jërëjëf waaye sax kontaan naa trop man thanks very much kontaan naa trop as something ko xam ne like a role model ni da ngay bëgg def lu xew rek ñu génn rek ñu mayante idea den ñu wax ko waaw yéen a ma dooleel tamit soo leen waaw thank you very much man support naa sa lii trop thank you all right okay now thank you caller and for ñu jot a call ñëpp jërëjëf mais leen ñu tuuti break nag call yaa ngi bari I'll call all of you soo leen defee naka rek ñu call all right man fu ma doon wax rek mooy ne Sulayman waxam foog naa si ending bi laa ko bëgg a indi man right now wax dëgg fa neex yàlla fi ma bëgg a ñëw mooy on this woman all right Tatelicious, I think it is wrong and it is very unfair to violate someone's privacy like that. Look, even if they give you that consent, there are some parts of your videos that was violating the guy's privacy. I don't think he agreed to it. So only for those points, it can be taken out on you. I do agree there at some point he was in it together with you. But it is wrong. That's not the way to do it. And if you really wanted to help this guy, you are not going to come on air
and exposed him by saying, you are just from prison. I know. You are from the shelter. I know. And you have explained everything. And I'm 100% sure if there was a deal between you and Sulayman for this to happen, you blew the cover. You blew the lead. So if you really believed in what you wanted to stand for from the beginning, you wouldn't have exposed the boy the way you did. I see you as a very smart person, because a stupid person or someone who is mentally ill or mentally drained will not be able to do what you did. Because what you did right here, my dear, is a stunt. For days, you were doing stunts for days. So, I know you were playing a game. So for your smartness to sit here and expose the boy just like that, you knew from the beginning that you were never going to give this guy papers. And who knows, maybe you couldn't even give this guy papers. Looking back, I have read through you. I have read through you. I went to your to your page and I read, and I even I saw that you were once married. I saw a lot of stuff on your page. And that tells me the type of person that you are. This is not the way you use your platform. This is not the way. I'm not here to address you, but the way you're using it right now, I'm 100% sure if I was to do something like that, people will come and tell me, Fatmata, this is not right. This is not the way to use your platform. You are a transgender. Transgenders that I know, they advocate for it, for acceptance. They want people to accept them. They want people to accept them. And in order for people to accept them, what they do is they do it in a civilized way, in a civilized manner. And you see, in life, we all have our role models. I have a role model. That's why I was able to tell you that Janet Moore, who is a TV presenter, I never knew was born a guy, Allen. I always thought Janet Moore was a woman. Until recently, I found out that Janet Moore, was born Allen. And I love her way of work, her style of work and everything. She advocates for so much. But you don't see Janet Moore, you don't see Bruce Jenner and these people that have loads of money come out here doing what you're doing. No, you don't see them. So this is crazy. You can't do this. It's very unfair. Saying Cisse, whoever you are, I know who you are. Pretend like yo hamna la be pare. So yo yang want my benen video bi di wax ne yi waruñ ko indi Facebook. This was a Facebook thing. So yo, please move on. Xam nga lu wala ni. So Tatelicious, I think the way you're doing it is completely wrong. You're crazy. There are a lot of people who have AIDS. They don't come and do these things. No, they don't do this to people at all. And if what I believe is, if people are trying to have a place in society because they are gay, transgender, or they have AIDS, whatever they fall under, they don't do it this way. No, I'm sorry. They don't. They don't come and belittle themselves just for the fun of it. You want people to accept you? You don't do it this way. The way you're doing it, actually, people will run away from you. Now, let me make a very important point here. Now, do you know why? Do you know why a lot of people do not want to interact with transgenders or gay people? It's things like this. Because a lot of people perceive or see you as people that are troublemakers. They see you as people that are too much. It's because of your behaviors. But they are decent trans. They are decent gay people. They are decent people that have AIDS. But they don't go about it this way. Assalamu alaikum, caller. Hello, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Fatou. Naam. Nanga def. Mala Aisha Sawane. Aisha, nanga def? Yeah, okay. Mangi fine. Oh, how are you, Aisha? Okay. Yeah, okay. All right, go on. For a long time, though, you must have very Facebook things and stuff like that. But just to cut this story short, digging with the first sick in the neck, in the brain, in the core. And you understand? Boy, we definitely more whatever, but you know, Gambian, like, everybody does mistake. How many I understand?
right now the best thing we all the Gambians should do is nañ put aside lum def ak lum defut nañ ko jàppale. Xam nga ma understand. But everything su demee shut down then ku nekk toog nga wax ko dégga. Xam nga ma understand. Ñëpp xam nañ Sweden ku nekk nu moo liggéey. Kii di ñëw on social media di saaga suñu on brother Gambian di ko share di ko dugal status what the fuck pour lan. de bu saaga. Gambian dañoo gaaw pour tamit seen morom Gambian email ci am pour lan. Lii moo tax ma dawoon Gambian because dañ dee gis dëgg duñ dee wax dëgg. Suma sister dëgg su ñëwee ne leen ko dee waxandoon ñëpp Gambian lañ. Gambia is too small. Ku jóg saaga ndey jàmbur nañ duñ ñëpp jóg saaga ndeyam. Kii lu moo jaay Zimbabwe kii su ma naan médecine ñëpp dañ dee naan médecine kii su feebar ñu ko gën a feebar xam nga ma understand. Kii dafa am right di ñëw di saaga boy bi oh my in-laws my this and this how ma da koy la amee da caapal amee kii nañ du ko on Facebook toj caapande Aisha I'm gonna take you out wax naa la bul saaga ñaan naa la rek bul wone sa anga waxal rek dama mer lii nonsense. No, I want this video to go viral and I don't condone people but that this insult. Is nonsense so to be honest. This is nonsense. Ñun Yeah. Gambia nañ jàppale suñu famille. Kii suñu famille la nu mu di def everybody does mistake. Te kii xale bu ndaw la 24 years old. Yaa ngi understand 24 or 23 years old. Na leen ko as a brother ñu toog ko advice ko. Kii lu moo jaay moom Zimbabwe la mu def laal jalang ñun all wuñ jalang ñun we talk to God ñun dañ dee julli si yàlla. And God yàlla daf ñoo jàppale. Kii lu moo jaay on Facebook nonsense bi. It does not worth it. Ñun Gambien ne bala ñoo share video bi di ko dugal on status di ko dugal on Snapchat spreading lies about doomi jàmbur yi nañ ko dimbale. Jërëjëf thank you very much. Thank you. So man, that's all I have to say though. Gambia nañ ko mu di jëlee nañ ko jëlee noonu wante Zimbabwe doon jigéen bii daf ko war a stop and that's period. Period. Thank you so much. Nañ ko stop, that's it. All right. All right then. Thanks Thank you very Aisha. much. Okay, thanks. All right. Ñuy seetaan rek to remind you tey lu ñu fi tax a talk mooy we want to just talk to Tatelicious and show her the way she wants to go around this. It's not acceptable. We're not going to have it. We're not here to blame, but we are going to outline or highlight what you have been doing recently. It is wrong. Assalamu alaikum, caller. Hello, my sister. Good evening. Good evening. How are you? I'm doing good. And you? Go ahead. You're live. Okay. Yeah, my check on this part is like, just like I want to check on both sides of the issue, right? The very first day I saw the video on Facebook, I was so shame on myself, like, like our government media are publishing these things, like, giving the Zimbabwean guy, a boost. Like, has he something, different, extraordinary person. You understand? So, like, the boy already made a mistake. We can't deny it. He made a mistake, so we should advise him as a brother. What he do, and he should stop talking to other medias. Like last time he was talking to Babaja and other things. The boy should be muted right now and focus on his life and repent to God. Let him stop, having interview with journalists or any other celebrity on social media about this issue. He really made a mistake. He made a mistake. I put myself on his shoe. Understand? I was listening to the previous caller. He said there is a lot of people like who is doing this thing in Europe, like our young boys. Okay, my advice to young boys like now, in Europe, no matter how frustrated you are, there is a lot of charity organizations. Like in any country you go, just associate yourself on those charity organizations, rather than being engaged in this kind of people. You know what I mean? Because they can shame you at any level. You understand? I really feel shy. That guy, I'm not even, I don't even entertain the guy, no matter what, he's making jalang or jujus, fuck his jalang and jujus. We don't care. Understand? But we sometimes, we give him a boss like he or she is like he's a celebrity or someone else. I really feel shy, my God. Thank you. Thank you very much, my brother. Thank you so much. Thank you. Okay. Let's take somebody else. Jërëjëf. Boy, this is about Assalamu alaikum. Somebody else. Assalamu alaikum. Can you reduce your volume there, please, on the other device? Oh, thank you. Sorry. I've done it already. Thank you very much, Fatou Rahman. I really appreciate what you're doing. Thank you. Today is my first time, trying to join, contributing to whatever's going on, has been going on. I've been following this story for the past few days.
To be honest, it really traumatized me as a Gambian. It really shocked me because I first saw it at Ajifant Jassie's post. And then I was there like, what the fuck? Sorry to use that language. Sorry for my friend, but I was like, what the fuck? What's going on? I was fuming. And then I saw all the comment section of the Zimbabweans with, coming in, attacking us Gambians, manner. And from that moment, because then I switch and I change and I'm like, what's going on? Why are these people attacking Gambians? Then from that moment, I switch my mindset. I'm like, then I went and watched the video, what happened? When I watched the video and I'm like, whoa, I'm not happy with what that Sulayman, that boy did. But at this present moment, it's like having a child. If your child did something, you don't just throw your child away. You just don't punish your child just like that, fighting the child for the mistake they did. You try to bring them closer instead of, kicking them out. Because most Gambians always do that. Your child will fall pregnant, you kick the child out. Your child will do this, you kick the child out. And I see this habit among our Gambian society. So from that moment, as a mother, I felt so sorry for this poor boy for what he did. Then I became like a mother and I acted like a mother and protect the boy. I was all around social media defending him, because at the end of the day, he's a Gambian. And the woman, from what I saw, he took an advantage of this Gambian boy, his vulnerability. He saw that the Gambian boy didn't have a place to stay. So he took that upon herself, video on Facebook, knowing fully well that, he wanted to entertain her viewers. So he used that against the boy's will. I don't know what they discussed. I don't know what they talked about, but you can tell from what I saw on the video, the boy was not consciously, he wasn't with his right sense of mind. That's what I believed. Because of that, I like this woman, she fully well, he or she fully well knew what she was doing to this young man, and she took advantage on him and just did what she did, because she said in her own words, she said the people that she doesn't want, she exposed them. The one that she loves, she protect them. That shows that she fully knew what she was doing. He said that. I'm like, no. Yes, she said that in one of her videos. Yeah, she said in one of her videos, because I religiously followed her. From that moment, I went all through her videos to know, because I don't want to jump and just, insult our Gambian brother or whatever. Yes, he did a mistake, but I wanted to know who this person was. And I knew her tricks. And then she can tell all that time, she wanted to entertain her viewers. She got so many followers. All she wanted was, to be well known. And she did definitely made her mark in the Gambia. That's what she wanted. So what I'm advising us Gambians, instead of us seeing what we see, we don't know behind the scene exactly. We just saw what we saw. Yes, it's wrong. It's not nice. But we don't know the magnitude, what this woman was cooking for her to bring this boy live on Facebook and did what she did. She is far older than Sulayman. She's more intelligent. You can tell she's far older than Sulayman, more intelligent than that boy. And she is a very big manipulator. So we should understand how narcissistic people are. They are manipulators. They can do anything for you to do what they want. And that's what she did. So we should not blame Sulayman. We should protect Sulayman. We should advise him. We should love him. We should just help him, instead of blaming Sulayman, saying he knew what he did. Yes, he knew what yes, you might think that way, but we should just learn to protect our own. Instead of bullying him and insulting him, it's not necessary. That's my contribution, Fatu, and thank you so much for this platform, and thank you for allowing me to call. Thank you so much. Really appreciate it. Thank you so much. All right. Thank you. Okay, bye. Wow, okay. Let me take another caller. Léegi soo leen seenee text bi mooy gën nga xam ne dinaa mun a call, because duma xam ñan ñoo call ak ñoo call ton, so I'm calling you according to text. Hello Aji.
xam nga yow doo mën a nëbbu ne du sa tur du sa voice parce que yow ñëpp a xam sa voice moo tax ba ne xeloo aji Mata yow ñi seen whole taxawma Tatelicious whole village am belam sen. These people reported my Facebook. Dañ ma block for 3 days. Dañ la block without Facebook. Ma comment di saf so sapadi. waaye jërëjëf nit ñi gis nañ sa taxawaay si lii from day one da nga taxaw mere Tatelicious def nga ko li nga ko war a def yëpp kontaan nañ parce que foog naa ne lii lañ war a def booloo mooy doole. Two wrongs doesn't make it right. Boy bi li ñoo wax ni yëpp foog ñu am fuñ koy blâmer loolu moom du si mën a ñaaka waaye right now Tatelicious moom yow moom jox ko sa waala moo tax ma ne la kii foog ma yow jox ko sama waala aca waxal. Thank you for coming out. Wax dëgg yàlla appreciate ni torop definitely su fekkee ne ñi ngi adresse kii ni Sulayman dama ñaan nañ laaka ñun suñu laaka bi parce que doomaram yi bugguma ñu win ñu si benn boor yaa ma understand ñu nuy Gambien ni neen mun nañoo xee waaye leena si seetlu naa ko si ñun suñu beneen dëkka buggee songa bugga ñoo tuutel duñ ko dee nangu te nañ leen téye foofu buñ ko nangu Gambien ndaw ni waaye duñ nangu dëkka boo xam ne dañ torox feebar yu bari bi am fa yàlla muy indi feebar waaye ñoom feebar bi dañ ko jël ne they don't give a fuck waaye ñun xam nga dañ ko ragal te loolu dëgg la dañ ko ragal te mun nañoo dal nag fu nekk yan nañu si yàlla musal aar ñu aar suñ njaboot yaa ngi dégg Sulayman xam na kii ne transgender la parce que soo seetaanee vidéo bi nga déglu nga bàyyi sa xel nga seetaanal fo ak close na di nga soog yooyu noonu waaye den after nga ñëwaat jëlaat sa time nga déglu ko seetaan ko wax ne ko waaye man duma mun a am doom Sulayman ne ko mun naa adopt den Sulayman xam na ne kii transgender Sulayman xam na fu jóge Sulayman su fekkoon ne gay la ñun duñ fi ñëw toog di wax mus nañ fee toog di defar nit programme yi gay la ak yooyu yow bu lee Sulayman bu nekkoon gay lu moo def private biir néegam suñu yoon nekku si lu moo def ak feneen ku moo nekkal suñu yoon nekku si waaye Facebook live la ñu di laalante ak keneen et transgender ñu waxante dëgg yaa ma understand Sulayman liñ ko war a adresse nit ñi nañ ko adresse moom mu dégg ko te comme like Baba Jah li ñu di wax ne xawma naka dañ war a support Sulayman ak yooyu buñ encourage xale góor yi ne leen ne mun ngeen a def lu leen neex pour ngeen am kayit tey comme like di wax naa ne kayit jaral na la lu nekk pour nga dem def lu nekk soo toogee si Europe bi neexut ak yooyu Europe bi num naxari Fatmata warta jaral kenn tamit ngir rek waxuma ne géey nga de yàlla bindil la loolu parce que man am not going to judge li ma doon wax démba su ma waxi démba mooy su ma waxi tey suma doom benn doom bi ma yàlla may tey bu ko yàlla soppi woon ba mu nekk loolu ma try bu sooma duma ko sànni dinaa ko jël taf ko suma boppa ma xam ne lii la ma yàlla may danaa si jóg si ñaan bu fekkee mënut a wéccoo ko duma ko sànni suma doom la yaa ngi understand waaye tey Sulayman kayit moo la war a jaral pour nga dem def li su as like Baba Jah dafa am huge followers comme tey yeneen boy yi nga xam ne amuñ kayit mun nañoo dem ngir dem tëddaa xëy na kenn koo xam ne ngir kayit rek la den after yow nga ceeñaat sa life how about Sulayman moom feebar bi tey ñun Gambien la mun naa dem nekkaatee benn jàng benn koto dem holiday mu ngi am ñaari jabar dem tëddaa jànq bi Sulayman nekkal ñooñu mu dem lor jabaram yi nga xam ne ñu ngi toog demuñ fenn yëguñ doxuñ yaa ngi understand so Sulayman liñ ko war a adresse mooy nekku ne fii dañoo toog di ŋàññe Sulayman pour try Sulayman nit ñi di comment naa ne nañ dimbale Sulayman ba nga xam ne xëy na dina mun a am kayit ak yooyu Sulayman te Europe bi neexut waaye boo ñëwee man mënumaa believe ne ok Europe bi naxari boo xam ne dangaa ñëw nga dem taxaw si mbedda bi jaay sa boppa ba pare nga ñëw ne Europe bi lum naxari moo tax insane loolu moom dafa fekka neexut ba ne kon li nga wax rek Sulayman suñuy dal ci kawam moom man dama ne woonam koo réserve bi after parce que dëgg bi kenn mënu koo rica na dem foog ñu wax ko dëgg bi parce que li nga wax dafa make sense man xamoo ne sa Baba Jah def na live tey man live yi kerogam bi laa seetaan tuuti waaye bi su fekkee def na loolu tey ay fi ne foofu juum nañ fa parce que war nañ waxante dëgg rek te yàlla tax te nañ leen agree on one thing rek ñun suñu xale góor yi ñu bëri ñu ngi def backway bi ñëw Italie waaye ñëwuñ fa pour taxaw ne dañoo ut asylum pour ne góor jigéen nañ wala dara
déedéet ay ña am na sax ñu ko def sax feneen ci wall bi or everywhere ci wall bi doo ko condemn ne am na waaye ñëwuñ wane ko nii di wane seen boppa nii kii lim def dafa dem extreme la dafa ëppa li xew nii dafa ëppa xam nga sori baalal ma doguma la yàlla bu la yàlla dog su gars yi yow soo demee sax si asylum bi pour nga dem seek asylum pour ne géey nga ngir nga am kayit is different nga ñëw dem tëddaak nit ki live Facebook ba pare Sulayman was even telling this kii ne mu ne ko you have huge followers oh yeah how many people are watching you have seen that ne how many people are watching okay yow sa mind bi demutoon ne Gambien yi nañ gis that part waaye even though ñooñu seen dëkk bi ñu war ñoo saaga su fekkoon ne only Zimbabwe people were watching that thing they will insult us come on waaw su doon Gambien moo ko def benn Zimbabwean 23 years old wallahi tey ñun duñ ko dégga tey fii dina toj Sulayman daal nañ ko waxal dëgg Sulayman bu fekkee ne tey kenn musu fee toog ne kañ ñu defal live xale yu góor yi dem di jaay ji tay si mbedda bi ñëw Italie jaay loolu du suñ loolu boobu yaa ngi xosul si biir out gi kenn musu fee wax ne dem na sukkuree ngir am na dafa dem sukkur ne moom géey la te fekk du géey pour am kayit rek ngir nit ñi defal ko live loolu musuma dégg ko defee live understand nga waaye naka nga alaaw nit ki defal la lim lay def biir Facebook yaaxa sa live yow tey sa famille ñu ne Sulayman condition yaayam a ngi lii gàcce la lii mun naa rey yaayam mun naa rey bépp mbokkam boo xam ne te xale bu góor bu doon kool Tatelicious di ko saaga noonu si dafa mer parce que kii dafa toroxal suñ mbokka suñ rakka suñ mag suñ doom suñ lépp daf ñu toroxal ñun booy bi dëggal ñun ñëpp sante waaye kenn waruta nangu suñ xale yu góor na gaay am jom def seen boppa bi ndox ne ok warloon nangu kenn use la ngir kayit wala ngay dem di use jini ngir kayit ngeen di live sex Facebook live Facebook ngeen di ngay laalante lu la ko war a jaral ngir kayit non it's crazy it's crazy ba pare xam nga lu gën a métti tey aji li si gën a métti li maa ngi ko binda sax nii pour wax ko mu ngi nii li si gën a métti with all that rubbish that's going on mu ngi nii maa ngi ko binda mooy ne ak léegi expose nañ ko ak lu mun a demee yëpp tey lan mooy happen def na loolu jaay na ngoram suñ ko déporté how will he face Gambian si nekk Gambia so moo tax nit ñi mën a toog fii ñu ne dinañ wax bi ba mu jeex te kenn du wax Sulayman dëgg bi wax dëgg nit ki ak bulli ko dafa utee ñun tooguñ fi ñun passé nañ loolu ku ma xool aji fanta di nga xam ne ñun duñ toog fi sax pour bulli Sulayman o keneen ku fi kool kenn du ko bulli waaye li ñuy wax mooy dëgg bi ne foog ñu jox ko te gis nga dëgg buñ doon bulli Sulayman duñ dem attaque duñ doon dem di attaque ñoom Tatelicious ak sa xaritam yim doon dem yooni ji yow gis nga xoolal ñaata nit la ñëwal ñaata nit la ñëwal di la saaga di la def lu nekk dama disappointed because dama fiiloon ne foofu nit ñi waroon nañ faa ñëw tontu fa o wax fa lu nga xam ne pour ñi xam ne tamit ñun 2 million lañ waaye tuuti wuñ ñun we are intelligent we are smart. This Tatelicious said it. She said if I can deal with Nigeria how mu ne population in Nigeria ñaata talk less of 2 million people. It's nothing. You know what were those Gambians, some of the Gambians writing on those comments, they were saying I am here enjoying the comments your hamne, they are insulting your sisters, they are insulting your Gambian population, the whole population. Are you kidding me? Who is Tatelicious in the first place? Are you guys, Tatelicious, if you are listening with your friends, you reported my comments. If I come back in Facebook, I will give you guys fire. Me, I don't run for fire too. It's only when they report me to my family. Me, I'm crazy. Normally, they know I'm crazy. I'm coming for you guys, your entire Zimbabwe. We are not scared, and we will never be scared of you guys. If you're talking about Juju, don't try Gambia. Even though you Tatelicious, we will just show you small. You will know that Gambia is 2 million, but you threaten us with Juju, we will fire you back. Don't even try. Inshallah. No, Mother, thank you so much. Thank you. Definitely. Why, if you addressing Sulayman, apare mangi ñaan Gambian yi, ñu dem report Tatelicious def na ko Nigeria. Is doing this for followers, for following Mahayam, for am halis, new coffee or whatsoever. This lady is not doing that even to enjoy only himself. Him or herself. Definitely pour mo am halis. Let's all go and report that video. Dinañ génne the video. Foofu laa bëggoon a wane Gambian bi ñun loolu mooy suñu responsibility tey video bu mel noonu
waruñoo toog sax di ko seetaan muy sakuleetee noonu su ñuy bëgg a toog fii di wax ne dañoo jaay hypocrisie ne dañu bëgg a solidarité dëgg-dëgg ak Sulayman that is the way to solidarity for him to bring that video down. We need to report. We need to report that video. Let's report it, please. Jërëjëf Aji kontaan nañ trop appreciate nañ ko jërëjëf waaw jërëjëf thank you. waaw suñ ñun as Gambians ma delluwaat rek suñ bëggee dimbale kii nii Sulayman I think we need to report this video so that this video comes down because amul njëriñ video boobu mu nekk fa dëgg la ñun ñëpp ñu benn kaddu bi am nañ ko wax dëgg fa neex yàlla soo xoolee ba xoolaat di nga ne wax Sulayman lim def wrong la kenn supportu ko si lim def loolu moom kenn waxatu ko waaye right now Tatelicious lañ nanguwut pour mu yàpp nit ñi it is too much Tatelicious you are too much. What you're doing is crazy. And I want to tell you something, Tatelicious. We live in Sweden. We know, I don't know you personally. I don't know you. But I did my research and find out, you have so much trouble with the police. So much. You have been in and out of a police station so many times. And what do you usually use? Oh, they are racist because I'm transgender. Oh, they are racist because I have AIDS. Stop using that. You cannot use that all the time. It is not working anymore. You want the police or the Swedish people to see you as a nutcase. There will be a time in your life they will not see you anymore as a nutcase. To be honest with you, and I really want them not to see you as a nutcase, so that you will be judged. You will be judged fairly because for what you are doing is a criminal act. Like I said, we're not going to come here and insult you, but we are going to use the 2 million people mind that we have, the intelligence that we have. We're going to use it against you. Caller, salam alaikum. Maaleykum salaam. maa ngi laa ñëw bu baax a baax Fatmata di nuyu ñëpp ñuy seetaan dama bëggoon a contribute tuuti rek si waxtaan bu am solo. Waaw comme affaire yi jigéen jooju noonu. Man dama feel ne pour ñu bàyyi suñ xel ak si tontu wante bu ñoo def ak moom because jigéen bi dafa yaramam bi yëpp seetaane la yang ma understand moom nekkul ne this is the first time mu ngi ko def te am na police record ci mbiri crime and everything so dafa mel ne loolu woon na ne kii keewut te mu ngi ko def dafa mel ni jikkoom la daf ko dee def di ko def all the time so léegi what is the way forward as a society or as people man foog naa ne mistake la boo xamante ne happen na in the first place xam nga comme ñu ngi wax ne waaw léegi soo tukkee amuloo kay mun na laa dugal ci lu bari waaye man bu ma seetaane benn vidéo dañ wax ne dafa jógee si prison bi Sulayman dafa jógee si prison bi lan moo ko dugal si prison bi amuñ ko yaa ngi ma understand ñu ne bu mu jógee si prison bi nag amul fu moo dem moom mu accommodate ko yaa ngi ma understand but at the same time beneen vidéo tamit ma ngi seetaan beneen vidéo mu ne Sulayman jógee na si këram dem si appartement am so foofu woon na ne Sulayman am na fu moo dëkka yaa ngi ma understand so léegi nga am foo dëkka nga at least lum bon xam nga yeneen Gambians why don't you call your Gambian family instead of ngay dem si beneen dëkka bu nga xamante ne kii xamuloo kii kan la kii ban façon doomi aadama la yaa ngi ma understand because jigéen bi she is very manipulative ba pare she is very clever the way she use him because soo ko seetaane benn vidéo tamit mu ngi ko wax ne waxal gaay go fuck yourself bala dama ci kaddu boobu noonu Sulayman mu ngi taxaw yu nga nekk nga jógee fu baax nga jógee si famille bu baax nga nekk doom ju baax yow you allow people use you on social media ngay saaga because somebody is asking you to insult them nga nekk foofu nu di saaga yow kanamam bi sax soo ko seetee soo ko gisee sax danga dee xam ne daf ko wikloo already yaa ngi ma understand Girland because of papers yaa ngi ma understand so ñu wax ñëpp foog naa dinañ répétaat beneen kaddu waaye man di ma am pour wax rek mooy ñu bàyyi xel because jigéen bi dëgg la ñu ngi wax ne jujudu ñu mun na dara waaye kii lu moo jëfandikoo xamuñ yaa ngi ma understand te bu mu ñëwee
def video be mo mer foofu noonu naan waaw kii mu ngi ko accuse ne daf ko rape ak yooyu noonu man foog naa ne daal mbir bi fu mu ne nii Sulayman bu mu dem benn plateforme ñu ko interview because soo gisee jigéen bi sa mer ba génna is the fact ne Sulayman li mu wax ne daf ko rape loolu tax mu moom tamit mu mer loolu moo ko trigger moom it mu mer muy saaga di wax yoo xamante ne doo dee understand lii du affaire rape soo demee ba dem over 18 years you know whatever loo def nit ñi duñ wax ne dañ la rape dañoo wax ne yow la neex nga def ko yaa ma understand so fu mu nekk nii ñun ñëpp man kii dama foog ne dañ ko war a ignorer because di moo ñuy tontu wante ak moom di moo mu ngi génne sutura xale jooju noonu xam nga di gën a def lu ko neex because kii caawut de ñun loolu lañ war a understand kii soo demee through all her videos man gisuma you know Ami dina behavior nii Ami xam nga kii man dama ne mënuñ koo ignore man dama ne nit ñi ku mën a def vidéo ci lii nañ ko def xam nga lu tax fii Sweden la te am nañu maa seetaan xam nañ dëkk bi naka la day opératé gis nga di more videos or di more nit ñi ñëw adresse ko man li ma mooy suñ saagee wala ñu use violence si niñ ko adressé loolu du dimbale Sulayman si benn case ba pare jigéen bi ñim am nañu maa déglu ñu nekk Sweden fii xam nañ fii naka la fi dee doxee gis nga vidéo si nga gis ni mu nekk fii ñun ñuy ko fee def it will help in the long run pour wane ne condemn nañ lan la jigéen bii nekk di def but if nobody comes out and do a video or do anything to solidarity or say anything about this ñu bàyyi ko noonu it's not gonna work fii Sweden la man li ma miin sa affaire yi because gis naa ne am na ñuy saaga di fayeku di dem si plateforme am ñu ba pare at the end of the day then la gën a attack you as a person we can make our own videos ñu stand in solidarity with our brother ñu advise society bi because lii mu ngi yaxa askan mistake bii nii mun naa happen anyone so we have to come on social media ñu use suñ plateforme bi waxtaan ak askan bi lii du yoon ne la ñu jëlee yoon bii nii how do we make things better from now because lii ndox bu tuuru la munuñ ci dara waaye what can we do to make ourselves better as a society man foog naa ne loolu lañ war a dwell our time more than di dem di ko attack because moom li ko trigger moom soo gisee muy ñëw mu ne soo gisee muy ñëw Gambien si ñu ngi ko attack ndax loolu dëgg la wala du dëgg nag I don't know I cannot comment on that waaye si benn vidéo wax na ko ñu ñuy ko attack foofu noonu di Gambien si ñu ngi ko call di ko attack ak yooyu noonu whatever but xam nga ñi moom li ne fen dafa bari du ñoo wax dëgg because moom mu ngi try by all manipulate situation bi as if like moom moo nekk the victim waa xam nga tey dafa prepare boppam ci loolu because video boobu noonu you can tell ne dafa toog calculate everything su ñëwee li moo génnee wax ne waaw ñu ñoo nekk di ko attack because of transgender bi wala ñu ko abuse wala ñu ko accuse loolu dafa toogaat ba mu ñor mu ñoo toog nag si jàkkaarloo society bi wala di nakalaati use plateforme am bi di partage videos yooyu noonu waaw loolu wax Fatmata waaw ma ne waa loolu tam dëgg la waaye tamit rek mooy li nga wax rek nañ moytoo saaga bi moom nañ ko si génnee suñuy saaga ak yooyu duñuy help si benn boor léegi luñ mën a def rek mooy suñuy xaw ma na li solidarité la ndax du nekkul solidarité waaye as far as we're concerned I think Tatelicious should know the home truth and dafa war a xam ne people ñun mi dëkk fii si Europe bi xam nañ someone being transgender ne ñoom duñ dee doxalee moom nu mu dee doxalee non they don't exactly because moom lu moo def nii sax moom mu ngi abuse nit ñi moom she is not actually entertaining rather she's abusing people because you just using people's videos xam nga di ko partager without their consent loolu is a crime it's a crime but mom she knows what she's doing because lim bëggoon si xale boobu noonu amatul ko léegi she's been exposed léegi moom tamit she's using that as a weapon pour fayee ko yaa ma understand and why lii moom I think that he didn't really want to lose Sulayman because the way he's going on and on about this, you can tell he is desperate. He just wants to be in the relationship. It's like he was lonely and he didn't have anyone, and now he has a catch
and he didn't want to let go. Yeah, but this is her behavior, though. This is her behavior because she did it to many people. Yeah, I understand. But if you go through her videos, she's been from one man to another. So this is, I think, the way of this is how she is living her life anyway, from one man to another. If she doesn't get what she wants from this man, then she will do anything to expose this person. I think this is what she's doing to make herself feel better. But that's not the way forward. You cannot be using people and then exposing people, and you think that you can be happy. She won't be happy. She won't be happy. But for me, I think the way forward is for us to continue to educate the society about these issues, and also to be very, very vigilant and be careful the people that we deal with. Because you never know. This woman, she's not scared of anything. Thank you. Seriously, she's not scared of anything. She's capable of doing anything to harm people. Thank you. So, Sulayman mom luñ ko advice rek moy mom na julli rek. Na julli na jéggalu ci suñu borom, because mistake la bo xamantene it could haunt mun na ko haunt for the rest of his life. Wow. So why ñun ñëpp ñu ñaanal ko tamit, ñu support ko, ñu advise society bi loolu rek lañ mëna def daal pour ñu move forward. Waaye jigéen bi moom subhanallah, yàlla ñu yàlla aar rek ci fitnaam, parce que ragalu dara daal anyway. Waaw. Jërëjëf, thank you very much. Thank you. Waaw, jërëjëf. Okay, thank you. Yes, block naa ko kooku noonu nii la de man mënuma gis because binda yaa ngi bari te mu ngi gaaw soo leen gisee kuy saaga rek mu ngi waaye su fekkee Zimbabwe ni la, to be honest with you, nañ leen fa bàyyi ñuy saaga, seen right la pour ñu ñëw support, nañ leen bàyyi ñuy saaga foofu noonu. su ma leen bëggee block amul benn njëriñ, ñoom bàyyi leen fa ñuy saaga, ñoom saaga moo leen desee fi mu nekk nii. Hello, asalaamaaleykum my beautiful sister. Hello my beautiful sister. Salaamaaleykum. wàññil sa lifin bi Madeline wàññil sa volume bi. Okay. Waaw, acca waxal, ñu ngi laa déglu, yaa ngi live. Praise God. Asalaamaaleykum, maa ngi nuyu ñëpp. Praise God, hallelujah. Li ma amoon rek pour contribute yombut nag pour ma dugga si lii, waaye li ma amoon pour wax rek mooy boy bi def na ay affaire moom tam xam nga, waaye li ma wax jigéen bi queen under marriage la, su dee ñun la si ñaan yi ñoo ñaan. Jigéen bi queen under la buñ ko underrate. Kii dina def lu garaaw, kii nekku di caaxaan, kii nekku di kaf. Gis nga dross yooyu mu jël ak tubéy yooyu, Zimbabwean dañ soxor, so Gambian bi lii buñ ko jël as joke, comme li nga wax rek Fatmata, dinañ ko yóbbu police ñu jàppale boy bi, waaye bente boy bi na ko kilifaam yi jóg ñu ñaanal ko. ñun ñëpp kay ñëpp nañ ko ñaanal. ñun ñëpp waaw, tey am na fu ma ko binda ne this is not a joke, ba pare bu leen promote ndaw si di ko toppaan our in-law. Loolu moom dama hate loolu sax, to tell you the truth. Gambian si nañ bàyyi wax boobu, because we are not in the time of joke. Ndaw si under si marriage la nekka, kii seytaan la, kii gisul dara, kii liggéeyam rek laa gis. soo gisee góor yooyu yëpp duñ dee mun a toog si néeg boobu, shrine bi nekka si néeg boobu moo tax. nañ dem si Bible be Holy Alxuraan bi dinañ gis li ma shrine bi nekka si néeg bi tuur bi kooku dafa am tuur, that is real. xam nga Gambian bi am na yoo xam ne Fatmata dañ ko dee oyofal di ko kafe ba ëllëg ñu ne hay ndeke lim doon def dëgg la. Kii caaxaanut, kii li moo wax moo mu si beneen wool bi boy bi nekk ak jigéen bi wool bi nekk xaw ma góor la is different. Kii mu ngi on the sea, kii queen la. ñii ñooy ñi nga xam ne dañoo rey on time ni dead. Let me tell you something, Madeline. Kii du benn queen because kii moo tuddee boppam queen. Kii was born a guy. Si Bible bi. Okay. Because si Bible bi yaa ngi am Satan under marine king dañ dee mel ni xam nga yéenay dañ dee dégg Banjul ñu ne man dee dama gis jinne dama eewu gis ko mu disappear. Kii dafa am tuur, man maa ngi waxee si mbiri yàlla, kii dafa am tuur te is real. Dross yooyu mu
bu leen ko caaxaanee man daal li ma am pour wax kilifa boy bi mooy nañ jóg ñu ñaan ñun ñëpp ñu bokk ñu ñaanal boy bi ñu yónnee ko mu sangu kuy dem cooj nga ñaanal ko kuy dem juma nga ñaanal ko luñ ko mun a defal si ñaan nañ ko defal ñaan moo fi sës ba pare mu sug nam ko yóbbu police waaye gannaaw kii miin na police yi am na lum dee def loo xam ne police yi munuñ koo jaapa kii mu ngi amee on weapon sam du weapon yoo xam ne on affaire am yu moo def daal si tour si jalang Zimbabwean de bugguma leen a wax lu bon waaye dañ soxor am na ñu ci xóot daal dañ xóot jërëjëf they are very deep ñoom ñooñu gën a ay si li ñoo def ñun am na yoo xam ne ñu ko def ñu ne sëriñ ñii ñooñu gën a ay Fatmata so man daal loolu rek laa amoon boy bi nag juum na def na njuumte ju rëy waaye dama ne itam rek xëy na itam rek def ko ooj xam nga ngay ooj nit xam nga yaa ngi waxaat nit sax fekk am na yoo xam ne yaa ngi ko génnee si sa xel di commande di déclare jërëjëf waaw so man maa ngi demee si saari ñaan yàlla bi xam nga because loolu ñun dañ ko dee gis yu bari ñun ñu ngi leen dee ooyee onda mariñ ñu nekk si ron géej bi dañ am seen own society am seen own life su nit ñi tëddee guddi ñoom dañoo dem ñoom guddi xaaji guddi mooy seen suba a seen bëccëg dégguloo moom wax na ko moom def dee naaw mu ne ok waaw kon si boona gi waxee ñi nekk boona dinañ ma understand ñun gis nañ loolu si cooci si ñu ngee ñëw li man fu ma waxee lay wax ne jigéen bi Gambien yi ñu ngi wax ne dafa caaxaan she is not joking Fatmata waaye kon léegi su fekkee loolu la Madeline Gambien yi nañ wane seen boppa ku ci mun ñaan ne ñaanal booy bi loolu tey am na fu ma ko binda man de dinaa ko buggi put in prayers full time waaw ñun yu xóot yi dinaa ko put in prayers ñun yu xóot yi ñun xamuñ ko but we will make sure our people we will make sure man maa ngi waxee si Bible bi because yooyu yëpp am mu fa xam nga man si yàlla laa demee man génn naa nit ñi fu ñoo waxee dañ waaw dëgg la war nañ ko yóbbu police waaye nañ gestu jigéen bi ñu seet ko bu baax jigéen bi nekkul di caaxaan jigéen bi soo gisee góor yu bari mënu ñoo toog si ronam am na lu nekk si néeg boobu jërëjëf ku ñëw rek dangaa dem because loolu antanuloo ko moom rek a ko antante moo koo gis yow gisuloo ko jërëjëf ok dégguloo mu ne mu ngee dem si basement bi fala tuuram bi nekka gis nga bi moo dem lim ennu noonu ni moo yuuxoo ay gaaf la baaxut jërëjëf thank you nañ oo pasteur kat yi dëgga ñu laaj leen ñu ñëw faram fàcc ok thank you so much thank you loolu dinañ si bàyyi xel waaw li Madeline Ndour wax foofu war nañ cee bàyyi xel but anyway to cut the story short Tatelicious, whether you have a shrine, whether you have any evil spirit, devil spirit, black magic, darkishness, whatever you call it, whether you have that, let me remind you, God is the greatest. Allah is the greatest. And to be honest with you, it is Allah who created human being. It is Allah who created jinn. It is Allah who created people like you. If you are one and you want to overtake a lot of people, wallahi, if we come together as Gambians, we will bring you down. We might be small as a population, very small, but I'll tell you this much. Don't underestimate Gambians. We have prayers too that our ancestors give us. We have prayers too that our parents give us. We have prayers from, all over, from all religious leaders and stuff like that. So let me tell you, Tatelicious, don't underestimate us. We will do whatever it takes. Whatever it takes. Let me tell you this. We will pray for this boy. And I think from day one, I know, I haven't seen it, I know people have been praying for this boy because we all believe he's under some kind of a spell. Not because you, under your spell or something there. Because what he did is not Gambian. I keep saying that. What he did is not Gambian. There has to be a reason why he did it. There has to be, and we are going to pray for him, whether you like it or not. Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Fatima Kuka. Nah, mom la auntie.
No, daf maa ngi call depuis suba ci ba léegi yaa ngi ok. waaw maa ngi ok sorry de call bi kay moom call bi bari rek waaw. ay non xam nga kan ay wax. gis naa sa nataal bi xam naa dama fa xaw ma da ngaa leb tur bi na nga bëgg a wax ko moo tax ma noppi rek ne anti. no waaw man nag duma dee lii moom is not my lifestyle for the first time. naa ne jaamani rek nga xam ne xam naa kuy call. exactly jërëjëf waaw ñun si liñ dee liggéey ci wàllu kawar dañ dee am façon yi xeet bu nekk daal lay mën a wax man depuis 3 days tey maa ngi gis vidéo bi soo ma am benn client. yes team again we need to report it. waaw. dama ko call personally. ma ne ko dem ndax gis na benn Facebook buy dem viral. mu ne ma waaw gis na ko. mu ne ma kii nii la mel. lii du first time. the second time it's not the third time daf ko dee def several times. su la approché ba mu la jot. mu gis ne li mu bugg a yow parewuloo pour def ko. lii la dee def daf ko dee def waa dëkkam def na ko mu ne def na ko Nigerian def na ko Tanzanian def na ko Kenyan. defaat na vidéo bi op sax bu Nigerian bi defaat na ko op. waaw mu ne bu def na ko kii dëkk yu bari la ma wax mu ne ma lii du first time lii du second time anyway li ma wax ne waaw moom dafa am jalan loolu dëgg la loolu moom dëgg la parce que man affaire yi li mu doon wax di dem ci këla bee génne dros ak a def fii nii yëpp mu ne ma loolu dëgg la waaye loolu tam mënut a affaire booy bi waaye nit ñi tam nañ bàyyi seen xel façon nit ñu mel nii waruñ di tëddaa ñoom sax waruñ di tëddaa ñoom mbaa di defa ñoom parce que booy bi mu ne seen waa dëkk ñu baree ko xam góor bi sax seen waa dëkk sax am na ñu ko def am na kenn koo xam ne li ma wax ne kii prison la jógee amut fu mu dëkk because of moom moo tax booy boobu noonu nekk ci biir prison bi su xamee ne amuloo kayit ndax day jël di whole of you mu toppala bi lim bugga ci moom mu am ko mooy tëddaa yow nga bañ lim bugga nga def ko soo ko bañee mu expose la man lii laa am ci information bi nga xam ne kooku dëkk am la jógee man laajuma Gambien laajuma kenn parce que ñun suñ customer si dëkk bu nekk lañ day jógee so bi ma gisee lii daf ma naxari as a Gambian for the first time di wax live because of daf ma naxari as a julit as a Gambian muy suma rakk la muy suma mag la suma doom la suma sët la whatever buñ ne Gambia rek te fa nga jógee fa nga laaka kuñ ko mun ci def 3 days maa ngi watch vidéo bi mënuma koo muñ mënuma nelaw mënuma understand why booy bi def na ko ndaw si ma wax mu ne mun naa am moom fekkewut xamut kii am na lum jox booy bi am na lum ko jox la wax mu ne kii nii daf dee diil ak juuju ci lim wax nag fekkewu ma xaw ma yëgu ma tiinu lim ma wax laay wax loolu laa lay expliqué nan de tam mu ne nañ bàyyi suñu xel parce que kii li du first time yaaga na di ko def moom waaye moo tax na duñ ko nangu get away with it lum yaaga di def la ma ne ko man booy bi xaw ma ko ñu ne Sweden la nekk waaye man maa bëgg a def pour nga dimbale ma nga help ma out parce que man musuma dugg si media bi di call dinaa dee seetaan anyway di def ay short video see yi waaye comme du waxee nii di call xam nga di jos ma idea mbaa gis lu ma naxari ma taxaw wax ko is for the first time nga def ko ndeysaan jërëjëf lii waaw moo tax ma seen ko vidéo bi pour mu help ma out ba xam ndax kii xam na ko ndax xamu ko mu ne ma nañ tëdd nelaw kii xam na ko waaye li ma wax ne waaw ma ne ko waaw man mënuma understand droit si moo jël di nampal ak def nii yëpp mu ne ma loolu mun naa ñàkk a nekk waaye xam na ne kii daf dee diil ak juuju loolu moom xam na ko fii la ñoo fekk nag ñu ni tamit ñu xam suñu maam yi jóg leen waaw na ñëpp jóg loolu booy bi nañ ko dimbale daf ko dee def pour am la daf ko kon daal daf la day hypnotise anyway ma put ko in that way daf la day hypnotise pour mu am la su la jotee nag bu yóbbu la kiram moom li mu bugg a yow loolu ngaa def moom li mu bugg a yow soo bañee nag su la day expose kon xam nga which is not fair jërëjëf kii lañu war a wax dañ ko war a man def man na xari Gambien bi lu nekk lañ dee def wax dëgg neex yàlla maa ko ignore di lii waaye lii duñ ko dee def waaw lii is not Gambien non am lii ko du suñu jikko ñun Gambien bi dëgg la mel nañ niñ mel waaye am na yoo xam ne dañ ko dee persalu nit ku lu nekk seete ko sa bopp am na ku dugg sànq di wax ne benn doom la ko yàlla mel su doon doomam moo def loolu daf koo tax ci boppam fine loolu moom dëgg la waaye bii non
jërëjëf lu métti dafa métti rek. dafa métti rek. waaw métti na trop man moom mënuma ko muñ anyway mënuma ko start mënuma ko digest parce que xaw ma fan la starté naka la indi li ma ci jot a xam daal mooy ma fiit la base pour xam ne kii lii jikkoom la daal ñoo mun a def pour ñu stop ko mbaa ñu yóbbu ko police am nañ evidence videos yoo xam ne xëj na fi booy bi doon dóoree vidéo bi nag ko buñ ko defee comme li kii wax mun naa am tam jox na ko dara hypnotise booy bi was out of his senses xam nga xamut li moo def mbaa boo defut ma rey la mbaa mu defut ma lii nii tam booy bi tam na ñëw wax ne lii ak lii moo tax lii ak lii mu def ko waaye moom tam bu képp waaye rek na génne nit ñi tam xam nga ci darkness bi nekk ñu xam génne na si Baba Jah waxoon na si Baba Jah boobu déglu waaw ci Baba Jah waxoon na si Baba Jah mu ne dafa mu ne am na lu mu ko jox pare mu ne def ko drogue ba pare mu ne booy bi admit na ñu ne day naan so ak yooyu now si soo ko xam daal I don't know how will I call her or he or she or he I don't know anyway waaye xaaral ma waa rek daal rek ne daal soo gisee fi mu toog noonu téye lii am na lu mu sinif ci bakkanam bi man li ma ko gis naa ne kii moom loolu la jërëjëf daf koy jël ba pare fi mu doon féete tam mu ngi toog téye sàngara daal def na ay defam daal win na booy bi rek booy bi tam nañ ko taaj waxal ko comme niñ waa rek suñ ko mënee dimbali ñu dimbal ko waaye façon ñi daal suñu booy si tam di ñëw fii ut si te tax bu mu la dugal ci yéen ay daal ñu bàyyi suñu xel daal ñu ngi leen a ñaanal yàlla defal leen daal métti na rek baax na jërëjëf waay jërëjëf waaw suñ booy si nag lii moom jàngukaay la boobu laa koo si olof laa koo wax lii jàngukaay bu mag la bu leen dara jaral façon bu mel nii xam nga ñun jigéen ñi we can get away with ñu ne dañu xarafal bi la wala yooyu waaye yéen ngeen ñëw taxaw ne alright yëfi homosexual wala being gay ak if you really su fekkee gay nga I don't have a problem of you going to say that waaye soo nekkutee gay nga ñu involve sa bopp si façon bu mel nii loolu is something else it's something else hello asalaamaaleykum mun ngaa wàññi sa device bi please sister nakam kay maa ngi fi na nga def maa ngi okay waaw man dama bëgg a wax ak yow si suuf yaa ba it will not be at the media this is okay waaw loolu def ko after send ma a message because soo callee nii boobu moom ñëw nga public ba pare so send ma message si suuf alright thank you kay jërëjëf thank you waaw okay yes so léegi loolu moo si nekka te dëgga suñ buggee wax dëgga rek kii nii naka la tuddaati Tatelicious I am not gonna be part of those people that will sit there or call you and say please forgive us return the boxer shots forgive us forgive our brother no we shouldn't beg you shouldn't. There is nothing in this life that should move you to the extent for you to go this low in your life. Because what you're doing right now, it's lowness. We don't know the reason why you are not behind bars yet. Because everyone that did a research or follow your story come up with one thing that is the same. That this is you. You usually do this to people. And there is, let me tell you, there is no stigmatization that is attached to you anymore. People know you're transgender. People know that. Nobody is throwing stones at you because of that. No one. You have been advocating for it for a very long time. I went down to 2018. You became like this recently. I don't think it's Sulayman. You became like this recently. Not very, very recent. But 3 years ago, looking back, I saw you put in so much weight, sit down, advocate for so many stuff. Then you meant what you were saying. But now you are taking it to another level. You're going to the extreme. I saw you doing some videos against the Swedish authority, saying that they are very racist. This after your marriage. I'm not one of those that come to social media and just rant without doing any research. I went to your page and I looked. After your marriage, you went on social media ranting about how the Swedish people are very racist.
that and that and that, A, B, and Z happen to you because you're black. A, B, and Z happen to you because of this, because of that. You should count your lucky stars. You're very lucky, my dear. You're not in Africa. Do you know how many kids are in Africa, in Zimbabwe, that have AIDS and do not have the opportunity to be here, where you can walk scotch-free, drinking your tablets, and nothing happens? A lot of people are in Africa, and they have AIDS. They're dying. They have HIV, and they're dying. They do not have the luxury that you have. You as a black person, we have to unite as black people. We have to unite as black people. We cannot fight each other. We should be each other's keepers. We should be. Now, how do we expect? You were ranting about racism. How do you expect the white people to respect us if we don't respect ourselves? As a black person, how many times have you heard a black brother or a black sister call you a black bastard? Sorry for my language. A lot. Many times. But when a white man say that to you, we jump very high and start saying they're racist. They're racist. So now for that, they avoid us. They try not to be racist. They try to bring us within themselves. It has gone to the stage whereby it is in our head. Even if nothing is done to us, we keep claiming, oh, this is done to me because I'm black. This is done to me because I'm trans. This is done to me because I'm this, because I'm that, because I'm that. They are decent white people. If we don't like them, it's very simple. Why come here? Why come to the white man's land? So we are here. I'm not saying adopt to their style, because what you're doing is adopting to their style in a way of democracy, freedom of speech. But there is a limit. There is a boundary. The way you're doing it is wrong, completely wrong, my dear. You're a black person and you are doing this to another black fellow. What do you expect? Sometimes, yesterday I look at your videos and I said to myself, I think this is your last chance. It's like you have lost hope in life and you felt that you're going to die somehow, someday. So you feel, all right, if I'm going down, let me go down with anybody. But it's wrong. No, you can't. It's true, Charlotte. You can't do this in Zimbabwe. You can't. You can only do this here. And this is not fair. Now, the likes of you are the reason why a lot of black people are scared of a lot of white people are scared of black people. And they don't give us the chance that we deserve. Because we are categorized as the same. They think we are bats of the same feather flock together. But they are decent black people. And I'll tell you something. Gambia is very small. But we are very civilized. And we are decent people. We don't go looking for trouble. We are not desperate people. You don't see us acting like this. When we act like this, it's because we are under an influence of something. We are under something. And you'll count us. Sorry to say this. I've seen some of your people, Zimbabwe people, I've seen them insulting us as Gambians. That's the end of civilization. One person, you have a problem with one person, and you think 2 million people are bad. You should come to Gambia and see how we live. I can tell you this for free. Gambia is one of those countries. I have traveled in Africa. Gambia is one of those countries that you will never lack food. You will never lack shelter. No matter how late it is, you knock someone's house, they don't even know you, they open the door. They don't even know you, they let you in to eat. When you come to anybody's house in the Gambia, the first thing they ask you is, have you eaten lekaga? They will feed you. Feed your entire generation. Gambians don't let people starve. Gambians don't do that. So you just don't know.
Whatever it is that Sulayman wants, and it's making him go to the extent of you using him this way, must be very big. But because I'm 100% sure Sulayman could have done other things. He could have lived in Sweden illegally, be a cleaner. I have done cleaning job. I could have been out there. Let me tell you something, Tatelicious. I am beautiful, and I know it, and I know how to dress up. If I wanted to be a prostitute, I would be one, and a very good one. But I didn't use that road. I went out there and find myself a cleaning job. So if Sulayman wanted to do something else, he could have been able to do it. I don't know why. What's got into him for you to use him this way? But I'll tell you something. You played with a word called inshallah. I'll tell you this much. Inshallah, Sulayman is going to be out of your spell. Don't underestimate us. We are coming for you, and we are coming hard. You think you can fly? Oh, we fly. And when we fly very high. Let me tell you something. You see a lot of us sitting on Facebook. We have been here. We have been bullied. We have been abused. But we are still here. What does that tell you? We have shrines too. We have people behind us too. So if you want to talk about juju, welcome to Senegal and Gambia. Senegambia. And let me tell you, we have a very good relationship with Mali. So if you want to talk about juju, Gambia, Senegal, and Mali, we are good at it. And we will make sure we are going to help this boy. I don't care and I don't know. You can go and milk another person, another guy from another country. But it's not going to be any Gambian anymore. No, it has to stop. And this your madness have to stop. Those of you that are watching me that live in Sweden, there is this site that we can go to. You only pay 86 crowns. And your criminal record is there. I have already done that. And because I would, the stupidest thing that you have ever done is by putting your ID card up there. It was very easy for me to locate you. So I know now who you are. That's why I have this in me to come on social media to talk about you. If I have known you to be a decent person, or someone who have never had a criminal record, or someone who has never done this before, to tell you the truth, I would not come here, because I will know that I'll be violating your privacy. And if I do whatever I'm doing right now, to be honest with you, I could be locked up for it. But knowing you, you can't go anywhere with our videos. And we are not going to stop. We don't want you to bring your videos down. Leave them there. Look, the boy's been exposed already. We all know that he had sex with you. So what? So what? Now we're going to move on from it. We're going to leave. We're not going to die. So you can come every day and say, my Gambia. Oh, Gambia. Is that Gambia? Look, that video now is history. It's going to haunt you. In as much as you think it's going to haunt Sulayman, it's going to haunt you. Do you know why it's going to haunt you? Now tell me, your face is all over the place. Where are you going to get a very handsome young man that you can use again? Now everybody knows your story. Oh yes, we are Gambians. Oh yes, we are only 2 million. But we have made so much noise lately. To the extent that the Nigerians, the Ghanaians, the Malians, even Zimbabweans, people around Africa, now they know you. And we are not going to stop. We are not going to stop. Don't stop. We will fight you under and we will fight you up. Mark my words. Whatever you think you have, you don't have. Let me tell you, we have it more than you. Don't see us sitting on social media being very decent. We don't look for trouble. And you think we are not capable. Like the Senegalese people will normally say, we are more capable than you. When you stop, we will stop. But I'll tell you this much. I, for one, I'm not going to come back live and talk about you, but I will do whatever it takes to make sure you leave that boy alone. Or you are done. You are done. You don't even know what we have in plan for you. You think you can bring us down? Oh yeah, you bring Sulayman down, you are bringing all the Gambians down. So let's see you do it. It's too much. It's not right what you're doing. You need to get a life.
So what? You're trans, so what? Get a life, deal with it. Go out there. Chase whomever you want to chase. But do it in a decent way. Now, if you go out there and advocate for anything, who's going to listen to you? No one. Because you will be seen as a mad person. You'll be seen as a crazy person. You need to grow up. I want to believe you're mentally ill, but I don't think so. You are not. I'm not going to give you that. Let me take a few more callers to show you. Right now, I will show you. We have almost 200 people on the line trying to call. You think you had people wanting to call, darling? No. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Abdurrahman Koko. Naam, nuyu naa la. Fay naa la bu baax man la Bakary Ndiaye. Sama manager. Ay, suma manager. Bakary naka def? Maa ngi ci jàmm rek. Every time dama la dee follow sa programme yi. Dëgg la, suma manager. Topic bu nga nekk suma manager. Maa sa manager bi de 2018 to 27 to 29. Waaw, yaaga nga koo wax. Yaa ngi si jàmm dama kontaan trop sa media bi mu ngi gën a dem yal na la yàlla may jàmm yàlla defal la lépp na daal. Amiin. Yàlla musal la si cat te yàlla bul ñàkk noonu yàlla bul am noonu tamit. Amiin yaa rabbi. Jërëjëf di la ñaanal bu baax dama bëgg a contribuer si topic bu nga nekk ne important na trop te nekk rucite si ñun Gambian si. Billaay. Jërëjëf. So sad Fatmata. Very sad. Man bu ma seetaan di bés boobu dafa mel ni daal dama génta ma ne man mënuma understand how kan so suma boy bi moo ma ne woon ne dis kii nekku jigéen sa góor la ma ne ko ne dafa déggalaat mu ngi transparent waaye fu mu nekk ni boy bi comme nañ try ñu muñ ko xam nga daal ñu encourage daal di mistake la xam nga kenn mënta ñàkk lépp past mistake waaye dafa daw yaram trop bi pare dafa nekk ruccete man su ma gisee jigéen bi ni mu ñëw saaga di ñu ñaawal ba tey sax maa ngi seetaan li fi naam bi it's very rude mu ngi jaay li nga xamante ne amut understand nga góor la kii bu leen ko ooyee jigéen sax mu yaaxa der jigéen billahi wallahi you know dafa do torop yow fa Fatmata so fu mu nekk ni dafa nekk jàng bi nga xamante ne ñun ñëpp jàng neen si wóor na yàlla daf ñu tijja moo tax bu nga wax ne Gambie ni yëpp ñu ngi lii ma ne ko ne man moom tij na ma bu baax ñu moytu social media bi nii booy si tax ma ñu nekk even last time maa ngi call benn boy bu nekk ku dee wax about immigrant Ibrahima wax naa ko ñun ñëpp ñu nekk si social media ne la moytu social media bi as façon nit yi nii façon nit yi yaaxa nit rek leen mun fu mu nekk nii mu ngi nii dugal nañu fu nga xamante ne àdduna yëpp moom vidéo bi ñu bëri dañ ko dee setaan ñu bëri dee view indi vidéo bi waaye fu mu nekk nii daal ne leen xam nga booy bi daal ñu ngi ko ne daal nu mu gën a ko xam nga àddunaam bi moom macha allah yal na ko yàlla delluwaat xelam bi amiin yaa rabbana mu gën a maa ngi ko ñaanal bu baax a baax Fatmata di la gërëm di la sant rek dégg nga jërëjëf suma boss jërëjëf thank you so much Babacar thank you jërëjëf okay I think it's very sad this is very sad ok damaa return call si rek waaye fii rek laay return su ma callee ñaari yoon awma nit ki rek damaa skip ma dem si keneen maa ngi try pour return yéen mi send text but I'm really getting tired okay léegi xaaral ma bàyyi call si rek nii anyways like I said Tatelicious I think you need to grow up you need to stop this in as much as we want Sulayman to repent and take himself back to God, to Allah, we want you to do the same thing. Having a shrine
There is always, we have seen it in Nigerian film, and it's real. It will come back to you, and it will come back and haunt you. So, my dear, this foolishness, this craziness that you're doing on social media to get more followers, I think it's crazy. You can get followers in other ways, and you are on the right path, actually, by using your platform to advocate for showing people that you can have a HIV and not die. Take your tablets, so that you give hope to people that have HIV, because not everyone that have HIV is infected through sexually or things like that. So you could have done that, but you choose a different path. Assalamu alaikum. Wow. Yeah, okay. Yang madega, suma olof bahut nonu de. I'm very sad this because man mange mer bo hamne, you know. I don't even know why. Suma sister. Wa bul mer. No, li fok ma mer why lima gena merlo moy Swedish system. They are very hypocrite. Yeah, because this is sexual harassment. If I use boy be, he can do only this in Sweden. Now, Madimarela Fofu. That video, Mawasina putting you understand. You cannot see it as sexual harassment. The boy is not underage. One. Secondly, he himself took part in the game. He took part in the game, so it wasn't sexual harassment. That's why Dumade was rape, Duma was sexual sex bobo, because why dega na ga ñu ngi wax ne xawma nakala ki daf ko depuis mu invite ko ci negambe dafa indi a bottle of wine, and that bottle is already open, and sniff na some, I don't know, cocaine or whatever. So that means, boy be nekul ci sago am yang ne dega. So man limay wane, because right now man li def man meti torop defa tax man ci liggéey kay munuma liggéey normally, because I am very sad as a Gambian te dema mer. So right now I'm having different information man dega Helsinki fi dega. So right now luma dega, some people are saying that a boy be parents sami den ko abandon or whatever or this and this. So man limay ñaan moy ne boy bi wajurami nañ ko balal ngir yalla, because anybody si aduna fi they nga def mistakes sakatuma so tase ako hamne niti satan, like, because this man I don't even think Zimbabwe need this man. Anyway, Fatmata, buy my stuff here, because right now, man, I even call in a wrong time, but li def mad def lo hamne yalla reka ko ham, Yeah, let me stop here. Ma continue the deglu, mangla ñaanal bu baax, what you are doing. I'm really proud of you, as a Gambian, dega. Jërëjëf waay, jërëjëf ñun ñëpp ñu bokk na ñun ñëpp taxaw fight rek. Suñ fight rek dina baax, inshallah. Yeah, definitely. Yeah, jërëjëf bu baax Fatou, ma ngi deglu jërëjëf. Yeah, thank you. Thank you. Yes, and let me make that clear. Tatelicious, you have been jumping left, right, and center, celebrating the fact that the boy was in the game with, he equally wanted what was going on. We will give you that. We will give you that. Like I said, we're not stupid people. Gambians are not stupid. We know exactly what took place there. But and then again, let's be honest with each other here. It's your word against his word. I know you're angry because he said you drugged him and da. Only God knows. I'm not going to sit here. I'm not that type of person. I'm not going to sit here and say, oh yeah, you drugged him or blah, blah, blah. No, I'm not going to do that. So I will give you that. He agreed to whatever you were doing. But 70% of what was going on was your doing. Was your doing. I don't know, because I don't know how long ago you had this thing going on. You or what? Do you just wanna destroy his life? Because at the end of the day, if you really cared about this boy, the way you said you care about this boy, do you know what's gonna happen to this boy? Now,
now that this is gone mad, it's crazy now. We don't even know what's going to happen to him if he's going to be deported to Gambia. It's on to you. It's on to you. Maybe his case could have been fought. But the way you have done it right now, you have come on social media and you told everyone, oh, he was using me for papers. He was this, he was this, that, he was this, that. Now, if you guys have started, because one of your videos, you were trying to look for the papers, which means you are the one who is receiving his papers, like his mails. So it is addressed in your house. His address is in your house. So to me, it means this deal is off. You never liked this boy. You never. Thank you, Donnie. I like people like you. You're not Gambian, but at least you come in and say, let's talk about this nicely. And that's what exactly we are doing, Donnie. We're going to talk about this nicely. We're not here to insult Tatelicious. It will not take us anywhere. We are not. But we are going to talk to him in a civilized manner for him to understand that the way he's going about this thing is all wrong. It's crazy. Now he has ruined the young boy's life. I'm not saying by the sex and all that. No. I'm too smart for that. The boy was in the game, was in it together with him. But he knew the boy was vulnerable. He knew the boy needed him. And he abused that. He abused that. And I believe he only did that because this was something that was done to him in the past. And now he is angry. He is going to use that against many people. Oh yes, I will give you that. He knew what he was doing. Nobody is disputing that. Nobody is denying that. Nobody is denying that. But the boy was vulnerable. If the boy came to him claiming that he wanted someone to help him with his papers, and you knew that, and then you used that against him, I'm sure if they check in the law books, the boy might get away with something here. Let's look deep into this. You think you might be ruining the boy. I'm praying to God that this works for him. You have violated that. He needed you. He needed you and you used that. He is 23. Yes, he is a young boy. And the way I see that guy, I don't even think he is 23. I think he is even younger than 23. Sometimes, we are from Africa. Some of these people come with different, they use different, somebody's documents to come here. That boy doesn't look 22, Misa, to tell you the truth. He doesn't look 20. Let me go back to this last bit and I'll stop there. I can see your calls. I don't really want to take any more calls. Sorry. Let's not take any more calls. Let me say this to you, Tatelicious. We know that you're not going to try and fix this. You think now you are at the highest. You're on top of the game now. You've got our attention. We're only giving it back to you, but to tell you the truth. We're not giving you back the attention that you need by coming here insulting you, because that's exactly what you're trying to create here. You want us to come online and start insulting you and start insulting gay people, start insulting anyone who is a transgender. You want us to insult people that have AIDS? No, we're not going to do that. No, this is not about that. Because that's exactly what you're trying to get to.
so that you get the authorities to feel that to feel that people are discriminating you. People are doing this to you. People are doing that to you. We know your game plan. It's very sad that the boy doesn't know your game plan, but we know your game plan. That's why we are talking to you. Otherwise, we don't even have your time. We would even sit here to talk about you. Let me tell you something. And those people who are deceiving you, telling you you are famous, you are big. It is very sad that even our own Gambian people are thinking that way. Oh, he is very famous. He has so much followers. They are deceiving you. Let me tell you, I've seen Gambian kids. I'm not even going to talk about grown people who have more than 100 followers, because it's from you. I heard you say you have, oh, I have 4,000 people as friends, but I have about 100 followers. I am famous. I'm a celebrity. Celebrities don't do the things that you are doing. Celebrities do stuff to be celebrated. Now you tell me, out of everything that you have done, give me the one thing that you'll be celebrated for. So for me, you being a celebrity, you're not one of the celebrities I will look up to. You're not one of the celebrities I will go around looking for. And how come people give you this power that you are famous? Can you believe this? I only get to hear about you 3 days ago. I didn't even know who Tatelicious was, or Christopher, or whatever you call yourself. What does that tell you? Then it tells you that you are not that famous. You are not that famous. Sorry. You are not. So you need to go back and sit down and think about this thing properly. You need help. Sulayman, now let me come to you, Sulayman. Sulayman, lu ñu bari wax tamit dëgg la. Luñ la ñaan mooy, from now on, try rek nga toog nga téye sa bopp te bañ a dem show your face anywhere. You're not doing yourself any justice by ngay dem sax di wax ci any media house or somewhere. Man suma boppa maa ngi doon di bëgg a wax ak yow, arrange woon naa loolu yëpp ak loolu. Am na ko ma seen message ne you wanna talk to me. Dinañ wax ci suuf su fekkee ne loolu dëgg la. Waaye lu ma la bëgg a wax mooy, stay low, stay cool, stay away from this. Su fekkoon ne lii deal boo duggoon la ak kii nii, dama bëgg a Sulayman déglu ma ak képp koo xam ne góor nga ku mel ni Sulayman déglu leen. Su fekkee ne dëgga lii deal boo doon di def la yépp ngir tekki pour kayit, ah Sulayman du nii de. wax dëgg fa neex yàlla duñ ko dee utee nii. duñ ko dee utee nii. danga jaay sa ngor fii. nii du loo woon pour jaay sa ngor. nii du loo woon pour Sulayman nga ne xaaral nii laa ko bëgg a utee, parce que man ni ma understandé lii yëpp dafa mel ni bi nga uti asylum ci turi lii nga ko uti jee. So yow dañ doon try pour prove a point ne lii nga ngeen try man si suma gom-gom laa dem mun naa am loolu correctut. nga dem utee ko nii, so ni nga ko demee uti jee nii nga ne ok ngeen def seen deal ne kañ def lii pour ñu gis nit ñi naka la ñoo xeetee lii nii. nit ñi xeetuñ yow nga war a nekk góor jigéen. nit ñi xeetuñ yow nga war a nekk trans or whatever. nit ñi nekkuñ di wax because of loolu de. liñ bañ mooy ni nga tuute nay sa askan. liñ bañ mooy xam nga suñ culture nanguwut lii te bëggu ko. su fekkee yaa ngi koo def sax ak sutura nga nëbbu. waaye danga ñëw nga wane ko jaarang. nit ñi loolu leen tax a wax. waaye leen tax a wax nekkut comme mel ni yow sa nekk ak Tatelicious de fii gis nañ fi góor jigéen yu bari sa bo sa feeñ. gis nañ fi ñuy def yu garaaw sa bo sa feeñ. waaye nanga ko defee moo bon. te xale bu ndaw nga bul yaxa sa ndaw. bul yaxa sa ndaw. xale bu ndaw nga tolooguloo foo amee bay ñaaka. mooy li ma la wax. soo gisee moo la ne fii dëkk bii xanaa nga bañ
liggéeyang fi te Gambien ni da ngeen bugg a yëfi xeeblu soo leen ñëwee fii ngeen gis seen morom yi am moto am kër am lu nekk ci yéen góor da ngeen dee toog foofu fii ne da ngeen war a def the same so pour loolu noonu di ngeen dugal seen boppa ci yoo xam ne jaru ko man li ma dee wax rek laay wax soo gisee man su ma ko wax ne cleaning job am fi bu ma demee ba ut ba xam ne li ma bëgg a liggéey aw ma ko man Angleterre ku ma fekkuloo ma may clean su ma ñëwee sax ba musa cleaning job wala may enu market wala may laab market wala def yeneen fii laa ko defee su ma demee ut liggéey ba sonn amuma du ma dem cleaning what's wrong with cleaning job nga dem cleaning ba pare at the end of the month nga am almost £2,000 £2,000 is $100 and something thousand is in the Gambia wax ma ban kan ku toog si office moo am that amount of money so fii nit ñaa ngi fay def black job nit ñaa ngi def cleaning job te amuñ kayit man suma maasi dama am kayit sax ma dem di ko def ñi nga xam ne sax amuñ kayit ñu ngi fa dañ ko dee ooyee black job and loolu soo ko defee dang si dee am less than man su ma ko demee uti ji lu ma am man mun naa am ma am £12 per hour mun naa am ma am £20 per hour but yow mun ngaa dem nga dem am £5 per hour £5 per hour boobu mun na moo barke nga terale si sa ndey terale si sa baay terale si sa askan tey sa bos moo feeñ sa bos moo feeñ tey de waaye óor na ma peñ am na xale yu góor yu bari ñu nekk si ron ñu def façon bu mel ni teggi leen seen tànka bi seen ngor bu mu leen jaral lii xamu leen ko lii du seen jëfin du seen jikko te bu leen ci kenn nax naan leen seen right ngeen nekka yéen a ngi si réew mi fii war ngeen a mun a nekka lu ngeen war a mun a nekka ma wax leen dëgga soo ko nekkee nekka nga ko loolu kenn waxatu ko waaye boo ko nekkut nga forcé ko xamuloo ko mun nga cee jëlee feebar mun nga cee jëlee lu nekka tey sa parents yaa ngi noonu sa parents yi ñu ngi noonu social media dafa powerful Facebook bi wallahi ñun mu fee toog sax bëgguñ ko soo xamul lum àndal wallahi doo nangu sax ñu yóbbu la ci level bii nii soo yéen nag lii yàlla daf ko indi nag suñ kaw kuy mën a jéggal Sulayman ngeen jéggal ko rek ngir yàlla tax saaga ko amul benn njëriñ xas ko amul benn njëriñ lim def na ko ba pare mu ngi jaxarang fii kenn mënatu ko fee dinaay ku koy ñaan rek na ko ñaanal ngir yàlla tax ku ko mën a dimbale ngir yàlla tax dimbale ko ke booy bi nit na dimbal nit na ñaan waaye li am ba am lii dëgg mooy am na yeneen Sulayman yu nekk ci ron am na yeneen Sulayman tiima bàyyi leen ñu saaga yow fàtte nga man ma blende bàyyi leen ñu saaga yéen ñi ma block loo yeneen nit yi sax man bëggum bàyyi leen ñuy saaga di xaste man faalewu ma ñii neexut ba neexut am na yeneen Sulayman yu nekk ci suuf yoo xam ne ñun gisuñ leen dama leen koy ñaan bés ki tey please teggi leen seen tànka tey ma ñëw nag ci suñ askan bi suñ mbokki Gambien bi am na tey ñu bari lii yu mu ngi leen ay dal parce que ñun duma blame nag ñun blame ma leen de waaye nañ leen delloo suñ xel si yàlla tey Sulayman ak ay moromam lii mu ngi leen a dal because xëj na am na bunti Gambien buñ nok pour ñu dimbale leen duñ leen dimbale blame ma leen nag waxuma kenn mun naa amoon suma bunti kër sax ku fi ñëwoon pour ma dimbale ko pour ma loj ko damaa bañ forcé wu ma kenn waaye damaa ne situation yu mel nii am na ñu bari ñu ci dugga tey parce que jàppale wuñ leen tey suma maas yi ak keneen ak keneen mun nañoo toog fi ñu nekk hypocrite xam nga based on what tey daf ma on na bu Sulayman ñëwoon suma kër bi fii ne ma oma fu ma fanaan dama bëgg a fanaan sa kër dinaa ko ne ko xamuma la doo fanaan suma kër su taxawee si biti gis suma néebo bi nekk góor smilal ko réyal ko welcome ko ci biiram dafa dugga bi dugga nag ci yaayama yooni woon bi dugga nag ci yaayama yooni woon soo gis nga tey suma maasi hypocrite yi ñun ñooy taxaw fii ñu ngi bëgg a solidarité ñu ngi la bëgg a jàppale ñu ngi bëgg a def lu nekka waaye xëj na ba nga ñu nii dee ñun we were not there to help you. I'm done speaking English, my dear. I've done that already. What I have to say to Tatelicious, I've already done that. And I believe there's some you have watched Tatelicious videos. He has done a lot of videos speaking his own language.
And some Gambians go there just to follow and look at his mad behavior. So you're welcome to sit here and look at my mad behavior. You don't have to understand what I'm saying. And I'm not your in-law. We are not doing in-laws here. Now I'm talking to my Gambian brother. And it is my right to speak Gambian. So if you don't want to listen to what I'm saying, pack off. All right, let me go back to my brother. The one last thing I want to say to you people, tell that your Tatelicious that we are in this together. He bring the boy down, we put him back up. He cannot do nothing to the boy. He's wasting his time. He needs to go back to his little corner and do his little madness. Nobody have a problem with him being a transgender. Nobody have a problem with him having AIDS, but we want him to use it wisely. Let him advocate for it in a very good way. Not the way he is abusing vulnerable kids. The boy was vulnerable, whether you like it or not. Yes, the boy agreed to having sex with him. The boy agreed to do whatever. The boy went back to his house. That I know. But he used the boy. It wasn't the boy that used him. I want you to put that in your heads. Put that in your heads. Thank you. All right. Sulayman, man loolu rek laa la mun a wax ñun suñ la waroon a mun a dimbale waroon nañ laa dimbale waaye defuñ ko dimbale la ñu la war a dimbalee loolu moom am na soo Gambien yi ma ngi leen naa ñaan nañ leen bàyyi suñ xel suñ mënee dimbale suñ broda sii nañ leen dimbale suñ waree mën a dimbale suñ sister sii nañ leen dimbale ma jëlaale this opportunity pour wax leen ne bu Sulayman a feeñ suñ sister si bari nañ fi ñu ngi def prostitution suñ sister si bari nañ fi ñu ngi def prostitution taxawuñ si mbedd bi def ko de léegi prostitution doo dee taxaw si mbedd def ko you do it in a very civilized way mun ngaa toog sa kër you have your people you call them they come to your house but after suñ duggee si shower bi they cry you know why because they don't have that support system they don't have anyone to help them lii moo dugal ñun suñ nit ñu bari si façon bu mel nii so maa ngi leen naa ñaan ngir yàlla ak yonent ba nañ leen start di delluwaat ca nañ ko daan defee di dimbale wante lu ko mooy suñ xale yi Sulayman xale bu ndaw la danga koo term as a youth so suñ youth yëpp they will be lost because Sulayman right now he is lost nekkut ak sagoom àndut ak sagoon nañ leen xam loolu te nañ leen accept loolu su àndee ak sagoom it bariwut lim def na ko suñ buggee toog fii di wax loolu tey ba ëllëg duñ fi jóge waaye nañ leen xoolaat tamit ne àndut ak sagoom man foofu rek laa bëggoon a wax daanelee fa wax bi yéen ñiy kool ba léegi nag maa ngi jégalu gis nga maa ngi gis yéen a ngee kool de ngeen baalal ma maa ko mute nekkuma maa ko silence nekkuma di jëlati kool parce que dama fa ne suñ fi bëggee jël kool toog fi rek duñ fi mus a jóg waaye képp koo xam ne tamit yow mun ngaa wax ak Baba Jah o koo xam ne daal yaa ngi si medical field boy bi need na counseling need na a lot pour ñu dimbale ko koo xam ne mun nga koo dimbale Baba Jah mu ngi amee contact am call leen Baba Jah pour mu ngeen seet naka ngeen a dimbalee boy bi nit na ku moo waxal even though su eboo mu ñëw fii ne dañ ko rape dañ ko drogue dañ ko def nekka loolu is still crying for help he is still here trying to prove something to nitam yi so nañ leen bàyyi suñu xel foofu nag tey ne nañ leen ko jàppale rek te yàlla tax léegi nag pour ñu gën koo dimbale mooy vidéo bi ma ngi leen naa ñaan ngir yàlla ak yonent taba soo leen ko tryut du work soo leen ko tryut du work vidéo bi ma ngi leen naa ñaan ngir yàlla ak yonent taba try leen ñu bring ko down nuñ ko mun a bringee down mooy dañoo report vidéo bi duma ko waxaat sax si anglais ma ko wax si olof because soo ko waxee gis nga nit yi Zimbabwean yi mun nañoo ñëw taxaw sax report man sama own page bi te gis nga leen dañ fi bari mun nañoo report sama page ma dara Facebook daf maa blogagum for some time rek ba pare after mu doog maa indiwaat back on so nañ leen report kii nii page am bi su ko defee loolu mu mun ñoo dimbale ñu génnee façon bu mel ni suñ biir parce que lii dafa daw yaram trop maa ngi jégalu nag su fekkee wax naa fi lu nga xam ne waruma koo wax ngeen baalal ma Sulayman ñëw ma fi woon pour ŋàñña la ñëw ma woon fii nii pour ŋàñña fii kenn man li ma bëggoon a wax rek wax naa ko jeexal naa si te képp koo xam ne yaa ngi fii tey reportuloo vidéo bi you should be guilty di nga war ngaa guilty toog leen foofu ngeen guilty jërëjëf ba beneen yoon